Voici l'ultime compilation / guide de l'intégralité des jeux de Fait par Eileen avec une voix de qualité. Premier jeu, Trigger Happy Havoc. On commencera toujours avec le même speech. Le protagoniste va dans cette école qui prend que les gens exceptionnels et parmi ces gens un loser est tiré au sort pour y aller, c'est Makoto Naegi. Il croit en lui, il s'appelle Monsieur Tout-le-Monde, il se pisse dessus, pas très intéressant. Du coup il va à son école et s'évanouit pour se rendre compte qu'il est enfermé, il y a des barreaux partout, des caméras, et il rencontre tous les autres super élèves. Leurs super talents ne sont pas forcément utiles à l'histoire donc je vais pas développer. Juste Byakuya me fait beaucoup rire parce que son seul talent c'est d'être riche et Taka c'est d'avoir un balai dans le cul. Je vais quand même présenter les personnages vite fait. Aoi Asaina est gentille et franche aussi, elle aime manger, je lui trouve pas grand chose mais certains l'aiment beaucoup. Byakuya Togami c'est un connard fils de riche mais honnêtement je le trouve drôle. Celestia Ludenberg est polie, aime le luxe et est bonne stratège. Shiro Fujisaki essaie de faire de son mieux pour aider les autres mais se trouve faible. Ifumi Yamada ce gars est juste bizarre. Junko Enoshima est hautaine et compulsive. Kiyotaka Ishimaru ou juste Taka c'est le premier de la classe qui passe sous le bureau mais je le trouve fun. Kyoko Kirigiri c'est la reine, elle résout l'enquête avant même qu'elle ait commencé. Léon Kuwata RIP quoi. Mondo Owada met son poing dans la gueule du premier qui le regarde de travers. Sakura Ogami est chill. Sayaka Mizono RIP quoi. Toko Fukawa mais elle a des problèmes et veut vraiment Byakuya mais c'est tout sauf réciproque. Yasuhiro Agakure, retient bas son nom franchement. Du coup pour l'histoire, Monokuma arrive et dit aux élèves qu'ils doivent s'entretuer sans trop de détails, et ils apprennent que Monokuma explose car c'est un robot et il revient à l'infini. Tout le monde essaie de trouver une sortie mais ça sert à rien et chacun va dans sa chambre attribuée. Chaque soir une petite émission de Monokuma va se jouer dans chaque jeu, soit une critique de n'importe ou du foreshadowing en général. Puis le matin tout le monde se fait réveiller par Monokuma avec un jingle. Makoto et Sayaka font ami parce que Sayaka a peur et le reconnaît parce qu'ils ont été dans le même collège sans jamais se parler. Elle agit de façon hypocrite en disant qu'il l'intéressait et flirte mais elle veut juste être seule et se faire tuer parce qu'elle veut partir et rejoindre ses amis popstars. Comme personne n'est tué, Monokuma fait montrer à chacun une vidéo concernant quelque chose de personnel comme chantage pour les pousser à tuer quelqu'un. Pour Makoto c'est une vidéo de sa maison sous attaque. Sayaka demande à Makoto d'échanger de chambre car elle entend quelqu'un frapper à sa porte. Il accepte, et le lendemain. Tout le monde commence à accuser Makoto de l'avoir tué parce que ça s'est passé dans sa chambre et Monokuma revient pour expliquer plus en détail les règles, soit que le tueur doit être démasqué lors d'un tribunal ou conseil de classe, s'il n'est pas trouvé tous les autres meurent et il peut s'échapper. Mais si le tueur est trouvé, il devra être exécuté. Les élèves doivent donc enquêter pour trouver qui est le coupable. Violence against Headmaster Monokuma is not allowed. You violated a school regulation. This wasn't supposed to... Why? Me? C'est un peu le bordel et Kyoko vient dire à tout le monde de se calmer et de coopérer pour trouver le coupable. Elle demande à Makoto d'utiliser son cerveau parce qu'il est débile et ça me fume parce qu'elle lui donne littéralement la réponse. Je vais toujours skip les enquêtes, c'est long. On arrive au conseil qui va devenir de plus en plus grandiose au fil des jeux parce que le budget. Celestia cette reine découvre un déplot avant même que le débat commence mais c'est trop tôt. Okay then. Everyone, close your eyes. And whoever did it, raise your hand. Don't be a goddamn idiot. Why the hell would they raise their hand? Je vais juste faire un best-of des meilleurs moments puis passer à la conclusion, même s'il y a beaucoup de rebondissements. Not allowed to sleep anywhere but the dorms, but it doesn't say we have to stay in our assigned room. A boy and a girl spending the night together? It's unwholesome. But I'm a girl. You are? Oh my gosh, I'm so sorry. But if it wasn't either of you, then what other possibility is there? Actually, there is one other possibility. Oh, yeah, that's true. One other person did come to the dining hall while we were there. Sayaka. She's the one who came to the dining hall. And then later, she wound up dead. Then, Sayaka is the one who took the knife? That's the only possibility. Last night, the killer went to the room Sayaka was in. In other words, my room. From what we can tell, Sayaka invited that person there intending to kill them. She attacked them with the knife she'd taken from the kitchen earlier.
They grabbed the fake sword I put in my room and fought back. During the struggle, a strike from the sword broke Sayaka's right wrist, and that's when she lost her grip on the kitchen knife. Finding herself cornered, Sayaka panicked and ran into the bathroom. The killer went after her, but couldn't get the bathroom door open. What they didn't know was that my bathroom door got stuck easily, and there was a trick to opening it. Sayaka knew about that because I told her, but of course the killer had no way of knowing. So instead, the killer forced the door open, took the kitchen knife, and stabbed Sayaka. But with what strength she had remaining, Sayaka left a dying message. To keep the killer from noticing, she wrote it on the wall behind her. And with that, all her strength was gone. With Sayaka dead, the killer quickly began destroying the evidence. First, they took off their shirt, which was covered in their victim's blood. Then they took the lint roller in my room and cleaned up the entire area. Afterwards, the killer headed to the trash room to destroy their bloody shirt. They tried to burn the shirt using the incinerator there, but the trash room was blocked off by an especially sturdy gate, preventing access to the incinerator. So they came up with a plan to use Hiro's crystal ball, which he'd left in the laundry room. The killer managed to throw the ball through the gap in the gate and hit the incinerator switch. For any normal person, that'd be an impossible throw, but the killer had the confidence to take a shot, and that's because the killer was the ultimate baseball star. The crystal ball, thrown with absolute precision, hit the switch on the incinerator. Having destroyed the final piece of evidence, they left the area with, I imagine, a sigh of relief. Part of the shirt they'd thrown into the fire burnt away and fell out of the incinerator. Isn't that right, Leon? Do I object? Hell yes, I object! Of course I do! I object! I object! I object! I mean, all of this is just a bunch of stupid theories! You need evidence! Where's the evidence? I refuse to acknowledge you! You're stupid! Stupid, stupid, stupid! Stupid, 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 stupid! Huh? You son of a bitch! I didn't have a choice. So, that's why... None of you are any different! I was just... unlucky. That's all.
Après ils font leur deuil et Makoto veut croire que Sayaka a écrit le nom de Léon pour l'aider, malgré qu'elle ait essayé de l'incriminer à sa place. Après chaque tribunal les zones de l'école s'agrandissent pour explorer pendant qu'il ne se passe rien, avec par exemple des vestiaires équipés de mitraillettes si besoin. Il y a des tensions et le groupe se disperse, Byakuya notamment s'amuse à dire que s'il doit tuer quelqu'un, il le fera de façon originale parce qu'il se fait chier là. Du côté des autres, Chihiro est triste d'être faible et Mondo lui promet d'être là, mais Chihiro veut apprendre à se défendre par soi-même et va utiliser la nouvelle salle de sport pour s'entraîner. Après Taka et Mondo veulent faire une compétition dans le sauna pour régler leurs embrouilles, et finissent à repasser un très bon moment. Toko se fait salement rejeter entre-temps et Monokuma menace de dévoiler à tout le monde leur plus sombre secret si personne n'est tué. Chihiro est tué, ce qui fait mal à tout le monde en sachant qu'il voulait sa protection et de façon si grotesque que c'est associé au serial killer Genoxède Déjak. Toko agit bizarrement et Makoto décide de faire équipe avec Byakuya qui s'y connaît en serial killer. Ils font des recherches ensemble pour savoir si le tueur essaie de copier ce style de meurtre ou est le vrai Genoxède Déjak qui a une personnalité divisée. Lors du conseil de classe, Byakuya accuse Toko d'être Genoxède Déjak à cause de son comportement et car elle s'est évanouie à la vue du sang puis s'est réveillée calme et du simple fait qu'elle lui a avoué parce qu'elle l'aime. You don't mean... Well, hello there! Is it me you were hoping to see? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! Not Toko, that's a loser name, and what happened is a textbook split personality! So what if one of them happens to be a serial killer? You should turn a blind eye to one's fault. Après avoir dit qu'elle n'était pas celle qui a tué Chihiro, Makoto remarque les incohérences dans l'environnement, les posters et le tapis ont été changés du vestiaire des filles mais ne trouvant pas d'explication, Kyoko demande d'aller inspecter le corps à nouveau et ainsi il découvre que si le corps de Chihiro a été déplacé c'est parce que c'était un garçon et que sans ça il n'aurait pas pu accéder au vestiaire des garçons à cause des mitraillettes. Ça devient clair pour tout le monde que Byakuya est celui qui a déplacé le corps de Chihiro pour s'amuser, mais il n'est pas pris comme coupable à cause de son comportement calme. Celestia se rappelle avoir vu Chihiro aller à la salle de sport et voici ce qui arrive. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? No, that's wrong. Hold on a second, Mondo. What did you just say? Huh? What'd I say? She never said anything about the jacket's color. Mondo essaie de prouver qu'il a déjà vu le survêtement en vain, et Kyoko remarque son changement de comportement depuis un moment, ce qui montre que Mondo savait à propos du secret de Chihiro. Last night, Celeste saw Chihiro in the warehouse, correct? At the time, she was apparently stuffing something into a duffel bag. With bag in hand, Chihiro headed out. Even though it was officially nighttime, she made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who is apparently a girl, access the boys' locker room? Simple, because she was really a he. Once inside, he met with someone there. And the person he met was the one who killed him. It seems likely that the killer grabbed the nearby dumbbell, approached the unsuspecting Chihiro, and attacked him. And that's where the bloodstains on the poster and carpeting in the boys' locker room came from. It was likely in the heat of the moment. The body was arranged, but the murder itself felt unplanned. Which is why the killer hurried to try and hide the act. First, pulling up the bloodstained carpet, then removing the bloody poster, and finally carrying the corpse into the girls' locker room. A girl's handbook was necessary to get into the locker room, of course, but this alone doesn't prove that the killer was necessarily a girl. After all, Sayaka and Junko's handbooks had been placed in the main hall. Using one of those, a boy could get into the girls' locker room without much problem. They changed the layout of the boys' and girls' locker room in what you might call a crime scene switch. That could have been the end of things.
But no, Byakuya discovered the body and decided to intervene in the situation. Making things even more complicated, he went and grabbed the extension cord from the library, and then he got to work. He used the cord to string up Chihiro's lifeless body. Then, using the victim's own blood, he left a grisly message there at the scene of the crime. He wanted to create the illusion that Genocide Jack was responsible for the slaughter. And around the same time that Byakuya was putting together this facade, the killer, having already disposed of Chihiro's bag and other belongings, arrived at the sauna. There, they planned to destroy the last piece of evidence, Chihiro's handbook. And just as the killer expected, the steamy sauna was enough to ruin the electronic gadget. Somehow, the killer knew that the handbook couldn't stand up to the heat of the sauna. And the reason they knew that is because the sauna had already wrecked their own handbook. Isn't that right, Mondo Orado? Mondo avoue que s'il a tué Chihiro, c'est parce qu'il ne voulait pas que son secret soit dévoilé car il est responsable de la mort de son frère. Let's give it everything we've got! It's punishment time! Sorry, man. I couldn't keep the promise we made. From one man to another. Byakuya promet de mettre fin au Killing Game par lui-même et précise qu'il est absolument contre Monokuma et se chargera de trouver la personne cachée derrière lui. On voit Monokuma parler avec un élève qui sera important bien plus tard puis on commence le nouveau chapitre avec Aoi qui pleure la mort des autres et fait son deuil en mangeant des donuts avant d'entendre un étrange bruit depuis les vestiaires. Tout le monde cherche Aoi parce qu'ils sont inquiets et découvrent un ordinateur laissé par Chihiro car il est l'ultime programmeur, et il a créé une intelligence artificielle qui réplique sa personnalité dans le but de continuer à aider les autres même après sa mort. Il essaie dorénavant de hacker le système pour découvrir plus de choses sur l'académie, et les personnages vont parfois aller le voir juste pour discuter et c'est plutôt mignon. Makoto trouve une photo dans une des nouvelles zones et elle aurait été prise avant de rejoindre Hops Peak Academy ce qu'il ne peut pas expliquer pour l'instant. Aussi je ne sais des Jack apparaît quand elle veut maintenant et pourchasse Byakuya. Monokuma soupçonne les élèves de cacher un truc comme ils vont longtemps dans les vestiaires ensemble, Celestia ment avec brio et Kyoko devient la seule personne autorisée à aller voir Alter Ego pour éviter les problèmes. Mais avant Taka qui est traumatisé va lui parler et devenir Super Saiyan parce qu'il est déterminé à je sais pas trop, ne pas déprimer j'imagine mais il part en couille. Ensuite Monokuma pousse au meurtre avec cette fois, de l'argent, a besoin de toujours être original et puis ça marche puisque Alter Ego est volé Celestia s'est fait attaquer et Ifumi aussi par un robot géant, tout le monde court partout de gauche à droite pour trouver Robot Justice, mais à la place.
Ifumi a été tuée dans une pièce, Taka dans une autre, puis ont été déplacés ensemble, et ce avec plusieurs marteaux éparpillés autour, mais Ifumi se réveille avec tous ses souvenirs récupérés et donne le nom du tueur avant de mourir pour de bon. Après l'investigation, le conseil de classe a lieu, et si tu as suivi mon conseil, tu ne te souviens sans doute que ce mec s'appelle Yasuhiro et serait donc le tueur. Sauf que c'est trop simple une fois de plus, et une autre piste est trouvée. But the rest of us, Hifumi's dead body had been found. No, that's wrong. Was the body discovery announcement that was made really intended for Hifumi? of course it was. The announcement played right after we discovered his body. Maybe. But that was also the same time that Taka's body was found. That's right. It wasn't long after finding his body that we heard the announcement. So there's a good chance we've made a mistake in there somewhere. I think we've confused whether the announcement was for Hifumi or Taka. First of all, if two bodies had been found, there really should have been two announcements. Il est conclu que la première fois qu'ils ont trouvé le corps d'Ifumi, il n'était pas mort, mais la deuxième fois si, et donc qu'il aurait fait semblant d'être mort car le tueur aurait besoin d'être à deux endroits différents au même moment pour tuer Ifumi et Taka en même temps. Le costume de robot justice est très grand, alors il est dit qu'uniquement un homme pouvait y entrer et avoir transporté Ifumi, mais en étant le coéquipier du tueur, il aurait pu le transporter et faire croire que c'était dans l'autre sens. Ça devient vraiment compliqué à expliquer, alors je vais terminer là. Celestia était la seule avec Ifumi à avoir vu robot justice, donc elle est coupable. Well then, I suppose this is checkmate. Checkmate? Don't make me laugh, you idiot! What do you mean, checkmate? Clearly, you want to cram me into your little guilty box. Well, there's one little problem. Have you already forgotten what Hifumi told us as he lay dying? He said, and I quote, Yasuhiro. In other words, Yasuhiro Hagakure! He did say Yasuhiro, but are we sure he was really pointing the finger at Hiro? What the hell are you talking about? I'll burn you alive! That's right! Our last names! He called us all by our last names! Exactly. I know I heard him say Mr. Naegi more than once, for example. So if Hifumi did mean to say Hiro's name, he would have said his last name, Hagakure. But the name he said doesn't apply to anyone here. Well, no. Hold on. There's one person it could apply to, and that's Celeste. She never actually told us what her real name is. What did you just say? To think you'd take your false accusation so far, I don't know whether to laugh or spit! Come on! Enough with your idiotic blather! Yasuhiro is a loser's name! Do I look like a loser to you? Well, do I? What? I think I've earned the right to be a little on edge. So, make sure your ear holes are wide open and listen up! My real name is Celestia Ludenberg. Could you please stop making me repeat myself over and over again? Please? Celestia Ludenberg, god damn it! Even when I'm put in check, it's just my nature not to give up. Because until the game's over, you never know what might happen. Before anything, the killer persuaded someone to help carry out the murder. Hifumi. With an accomplice, the killer was able to execute a number of otherwise impossible schemes. First, they convinced someone to meet them in the rec room last night at 1 in the morning. That someone they met with was Hiro. The murderous duo intended to pass Hiro off as the prime suspect. So when they met up with him, they drugged him, knocked him out, and stuffed him into the Robo-Justice suit. Next, Hifumi positioned himself to make it look like Robo-Justice was attacking him.
while the killer used a digital camera to take pictures of the assault. They did all this just to create evidence that would put the suspicion on Hiro. When they were done with him, they shoved him, still unconscious. And then finally, at 6 a.m., they moved into the murder phase of their plan. They called Taka to the equipment room. And that's where Hifumi killed him, making it the scene of the first murder. The murder weapon was Justice Hammer 4, which was left there in the equipment room. The reason hammer number 4 was used was to create confusion about the order of the crimes. So, next they falsified 2 more assault incidents. For these attacks, the killers pretended to be the victims, to solidify Robo Justice as the suspect. The first fake incident was the attack in the rec room. The killers wanted us to see Justice Hammer 1, and the Robo Justice pictures they'd taken. They wanted to make sure we bought the surprise attack story. The second fake incident was the attack in the library. This time, they planted Justice Hammer 2 and an injured Hifumi to sell us that story. With these 2 incidents, the killers were able to create a certain preconception in our minds that the suspect was increasing the size of the hammers and attacking people in order as they did. We fell right into their trap and started looking for the suspect based on that. But while we did that, we left Hifumi alone in the nurse's office. He took a blood packet from the refrigerator and Justice Hammer 3 and turned the room into a crime scene in which he himself had apparently been brutally murdered. He let out a scream to draw us back, and when we returned, that's what we found. Meanwhile, the other group that had been out searching found Taka's body at the same time. So when we heard the body discovery announcement, we naturally assumed it was for Hifumi. We left the nurse's office, and Hifumi once again took advantage of the situation. He simply got up and made his escape. When we learned his body had disappeared, we all rushed back to the nurse's office. And once again, Hifumi had the chance he was waiting for. This time, he snuck into the equipment room. He wrapped Taka's body in a tarp and used the dolly to move it all the way down to the repository. But even Hifumi didn't know what the true killer had in mind for their final act. Their plan all along was to kill Hifumi and get rid of the one person who could betray them. Did it using an ordinary, everyday hammer from the repository. Celeste! Sorry, you lose. Ce que je n'apprécie pas à propos de Celestia, c'est qu'elle a convaincu Hifumi de faire équipe avec elle en disant qu'elle voulait se venger d'une agression sérieuse Artaka, et j'ai mal parlé d'Hifumi parce qu'il était à fond pour l'aider à le tuer après avoir entendu ça. Après c'est dans un environnement particulier donc ça reste très intelligent de sa part, où je suis biaisée parce que je l'aime beaucoup c'est possible. Celestia accepte son sort tête haute et avoue qu'elle voulait l'argent offert par Monokuma car elle veut un château victorien et un harem de beaux garçons.
La vie continue pour les autres et pendant qu'ils cherchent alter ego, Makoto fait comprendre à Kyoko qu'il ne la suspecte pas d'être le mastermind malgré qu'elle n'ait jamais dit aux autres son ultime, je l'ai pas précisé mais ce n'est jamais dit même si ça paraît évident de mon point de vue. Ainsi Kyoko indique où se trouve une pièce secrète qu'elle a trouvée pour montrer qu'elle fait confiance à Makoto. Makoto se fait assommer et tout disparaît à son réveil alors il sort et voit Sakura se battre avec Monokuma sans comprendre. Yasuhiro délire complètement et tout le monde est convaincu que personne d'autre ne tuera plus. Makoto retourne dire à Kyoko ce qu'il s'est passé comme maintenant ils sont super potes mais il ne veut pas lui parler de Sakura et Kyoko prend ses distances à nouveau. Makoto trouve une nouvelle photo mais les autres pensent que Monokuma s'amuse à laisser des fausses preuves. Il est révélé que Sakura était une espionne et Blanca dans Street Fighter, puis tout le monde s'embrouille à cause de l'histoire avec Sakura. Mais Makoto et Kyoko se rabibochent car elle comprend ses intentions. Kyoko la meilleure. Le lendemain on aperçoit Sakura seule et Makoto défonce la porte pour entrer. Je vais passer tout le conseil de classe parce que c'est triste mais Yasuhiro a accusé Toko, Ina a accusé Byakuya Toko et Hiro parce qu'il ne l'aimait pas et Byakuya a accusé Ina d'avoir tué son ami. Au final c'était Sakura qui s'est suicidée pour que personne d'autre n'ait à tuer personne, elle a bu du poison et s'est laissée dartir. Ina souhaite que tout le monde meure pour avoir laissé Sakura se tuer, et Byakuya est complètement perdu car il s'est trompé de prédiction pour une fois et Kyoko lui fait la leçon. Ina avoue qu'elle a récupéré la lettre de suicide de Sakura afin de tuer tout le monde, Monokuma la lit, elle dit que sa famille a été prise en otage et que Sakura devait donner toutes les infos récoltées pour espérer être libérée ainsi qu'être la première personne à tuer quelqu'un dans le jeu. Donc au lieu de Sayaka elle aurait eu à tout commencer, et Monokuma le lui reprochait. En se rapprochant de tout le monde et surtout d'Ina elle ne voulait plus tuer. Mais alors sans tueur, tout le monde est perplexe à rapport à l'exécution à venir. Sacré plot twist, tout le monde est choqué. Monokuma donne un indice pour que les élèves trouvent le secret de l'école, va savoir pourquoi, et on apprend qu'il a fait quelque chose au corps de tout le monde, ce qu'on pouvait deviner mais bon du coup ils vont faire de longues investigations pour peut-être trouver qui est derrière Monokuma. Kyoko a fouillé et trouvé une clé dans le bureau de Monokuma. Elle est aussi au courant de l'existence de Mukuro Ikusaba. Mukuro Ikusaba, the 16th student, lying hidden somewhere in this school. The one they call the ultimate despair. Watch out for her. Qui serait l'élève manquante et le mastermind, elle lui demande de distraire Monokuma pendant qu'elle cherche plus d'indices. Makoto va donc parler à l'ours et ça prend une tournure intéressante et quand Makoto va se coucher il y a cette séquence que j'avais complètement oubliée. Puis Makoto a de la fièvre et fait un rêve étrange. I understand. I should understand everything. My goal isn't to get out of here. It's to stay here. It is all for hope. And that's why I have to stay. So strange. Huh?
Le lendemain Yasuhiro trouve une bombe, ça arrive et il est dit qu'il y en a une dans chaque robot Monokuma. Bizarrement il y a juste un cadavre de Monokuma par terre donc tout le monde essaie de voir s'il y a un truc dedans. Il se passe plein de choses sans trop d'explications comme Toko qui trouve un cadavre humain dehors et ce même cadavre explose donc on ne peut pas vérifier qui c'est mais il a de très jolies bottes. Les autres pensent que c'est Kyoko et Makoto balancent que ça pourrait être Mukuro. Avec la clé USB trouvée sur le cadavre tout le monde peut aller dans le bureau de Monokuma et alors qu'ils commencent à regarder quel feuilleton passe à la télé ce soir mais c'est juste eux qui sont filmés et Monokuma réapparaît tel le troll qu'il est. Il admet que une série filmée et diffusée pour la télé en direct et que c'est ultra populaire dans le monde, et que tous les indices donnés et les événements précédents sont là pour voir les réactions des persos et non pour réellement être utiles mais juste pour les voir déprimer lorsqu'ils apprennent la vérité. Monokuma annonce que le cadavre qui a explosé est le prochain sujet du conseil de classe mais il y a si peu d'indices que personne n'en peut plus. Byakuya dit que le mort doit être Kyoko si Monokuma est là et Makoto est très triste de ne pas avoir pu apprendre à la connaître davantage donc au final il refuse que ce soit elle parce qu'il veut la voir vivante. Makoto fait encore équipe avec Byakuya puis vient l'investigation et... Hey. Je suis refaite. These gloves were custom made to the size of my hands to make sure they don't interfere with my daily life. If I wore fake nails, the gloves wouldn't fit properly. Then that's that. The dead body doesn't belong to Kyoko. Which should have been obvious since she's standing right here. Comme le tueur est forcément parmi les 16 élèves, il est conclu que les seuls suspects qui pourraient avoir tué Mukuro sont Kyoko et Makoto car ils n'ont pas d'alibi et Makoto est pris comme bouc émissaire pour être exécuté. There's gotta be a hidden side to this case. There's something off about this entire trial. You all see it, don't you? Mukuro, who we didn't even know existed, suddenly shows up dead. And then we're thrown into a trial. And Kyoko even said, it's a trap the mastermind set for us. So that's why this has to be... Okay, time's up! Huh? Time's up! Class trial's all over! Everyone can stop talking now! What? Time's up? What do you mean time's up? There's no time's up. Since when have we... It's because you were late, so we had to push back the start time. Voting time? Hey, hold on! What's it gonna be? What's it gonna be? Sorry. Yes, indeed. I don't expect you to forgive me. Let's give it everything we've got. It's punishment time!
et oui Monokuma parlait de reproduction, et oui la blague c'est que derrière c'est l'opposé qui l'attend. Donc Alter Ego a réussi à rester dans l'école même si l'ordi de base a été détruit, et il aide uniquement Makoto car si le joueur décide de balancer Kyoko elle meurt et la mauvaise fin se joue mais dans le canon Makoto est secouru à temps et va dans les poubelles. Kyoko vient le retrouver pour sortir de là et rejoindre les autres mais d'abord elle s'excuse de l'avoir abandonné, et avoue qu'elle avait retrouvé la plupart de ses souvenirs, ça lui est revenu qu'elle est l'ultime détective, je suis sûre que tu es aussi choqué que moi. Et son père a fondé cette école. Le gars au masque dans le rêve de Makoto a été arrêté avant de le tuer à Kyoko et c'est pour ça qu'elle était dans son rêve, Makoto avait laissé la porte de sa chambre ouverte cette tête en l'air. Ils montent de très longs escaliers et avec la clé trouvée il y a longtemps ils sortent pour retrouver les autres et balancer que ce n'était vraiment pas Makoto le tueur alors Monokuma le laisse rester dans le coin. Si la personne derrière Monokuma et tous les secrets de l'école sont démasqués les élèves pourront s'échapper mais Monokuma prévient qu'il y a une sorte de troisième guerre mondiale dehors car tout le monde a été plongé dans le désespoir et les personnages sont les seuls à encore avoir de l'espoir sur Terre. Donc il dit si vous sortez il n'y a rien du tout et Byakuya toute ta famille est morte tes pauvres kiss. Aussi ça fait 2 ans que l'année scolaire a commencé ce qui explique les photos trouvées mais comme les souvenirs ont été pris, les élèves n'ont pas pu se souvenir de la guerre qui a eu lieu et du fait qu'ils ont eux-mêmes barricadé l'école. Le cadavre est bien celui de Mukuro et la seule façon de prouver que Monokuma est la cause de ce meurtre est en faisant le lien avec une des photos précédemment récupérées, on peut voir le visage d'une élève inconnue à gauche et dans toutes les photos le visage de Janko qui est morte au tout début de jeu est toujours caché. C'est parce que s'ils avaient pu voir les visages, ils auraient remarqué que la Junko qu'ils ont connue n'était pas la réelle Junko à cause des différences physiques mais Mukuro déguisé et son cadavre a été réutilisé pour causer des doutes sur l'identité du mort. We met the ultimate fashionista, Junko Enoshima, right after we all arrived here. But that wasn't the real Junko. The girl we saw before us was actually the 16th student who had taken Junko's place. And that girl's name was Mukuro Ikusaba. But it wasn't long before she died at the hands of Monokuma. In other words, the mastermind, Junko Enoshima, her body was kept in a biolab, which had been converted into a morgue until Junko decided to put her body to use. Junko dragged the body out of the biolab, using the tarp to carry her to the garden. She fabricated the murder to try and frame Kyoko. Meanwhile, she wanted us all to think Mukuro was still alive and hiding somewhere inside the school. So she put on a mask and then attacked me. After making sure I'd gotten a good look at the mask, she left the room. Then she put the same mask on Mukuro's body. This was all to make us think the person who attacked me and the corpse were one and the same. She wanted us to believe the murder had only recently taken place. Finally, by strapping a bomb to the body, she was able to destroy any remaining evidence. She needed to hide the body's true identity. She had to make sure we didn't find out it was actually the same person we'd met in the beginning. The real Junko Enoshima! Waiting so very long for peasants like you to appear. Anyway, looks like I've finally been set free. Having to play Monokuma all the time, day after day. It was like I was stuck in purgatory, or like a slow suicide. I get bored so easy, you know? Face! Huh? What about my face? What's wrong with my beautiful face? People have told me I'm cuter than 100 chihuahuas combined. So basically, Mukuro and I had your stereotypical twin relationship. The older sister, tough and proud. That was Mukuro. The younger sister, smart and cute. That was... Me! Junko fucking Enoshima! And together, we were the Despair Sisters, aka the ultimate despair! Like I said, I get bored easy as hell! I even get fucking bored with myself!
On apprend que Junko est la sœur jumelle de Mukuro et qu'elle l'a tuée pour ressentir encore plus de désespoir car c'est la seule chose qu'elle aime ressentir et elle est prête à tout détruire autour d'elle pour continuer à se faire du mal, ce qui lui fait du bien. Elle est à la fois sadique et maso si tu veux. And didn't think anything of it? That's not true at all. We were twins. How could I not be sad? That's why it gets me so excited. Killing my precious sister with my own two hands. That act is filled with so much despair. You can't help but put a super in front of it. It's like super, 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 super despair. No, more than that. Super, 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 super despair. It just feels so good. What the hell is... Your brains are like sponges, all drippy and leaky. I already gave you a hint before. So you just used us? To bring despair to everyone in the outside world? Well, sure, but I also gave you a second chance at life, right? So it's like, give and take. Give and take? You're so full of shit! And there's a reason I chose you guys to survive when all the other students were dropping like flies. I mean, we built up 2 years of memories together. You were all my treasured classmates. Sorry, that's a lie. I just figured you'd despair even more when you found out a friend had betrayed you. L'émission avait donc pour but de détruire tout espoir restant mais en découvrant chaque mystère caché dans l'école, qui demande beaucoup trop d'explications pour que je m'y colle, Junko accepte sa défaite et les élèves votent pour qu'elle soit exécutée. So this is how the despair of death feels. It's so wonderful. I want every last soul on this planet to taste such despair. I want the entire world to die with that despair in its mouth. I've reserved an extra special punishment for last. Let's give it everything we've got. It's punishment Malgré que le monde soit détruit et affreux, les personnages sont soudés et veulent réaliser leurs rêves en propageant l'espoir à travers le monde comme le désespoir l'a fait car Kyoko dit que les deux sont tout aussi contagieux et il y a une chance de tout changer. J'aime beaucoup cette fin même si elle est soudaine, et on n'aura pas de nouvelles de Makoto et des autres avant le 3e jeu Danganronpa Ultra Despair Girls qui est très particulier. On verra pourquoi après le 2e jeu, Good Die Despair. Mais avant petite pause pour dire que ne regarde à l'animé à moins de vouloir vraiment vouloir vivre le désespoir dont Junko parlait. Sauf si tu veux voir Izuru qui est l'un des persos les plus cool de la licence mais vraiment ne regarde je souffre encore. La saison 1 est juste un mauvais récap du premier jeu et les deux saisons 2, je sais c'est étrange, se passent avant le premier jeu donc littéralement c'est ce qu'il se passe avant et pendant la 3e guerre mondiale, ce qui se passe un peu après le premier jeu aussi mais si tu es curieuse, sache que les 2 épisodes 1 se passent en même temps donc il faut les regarder à la suite. Les 2 épisodes 2 etc. ou juste la saison de l'un ou de l'autre comme j'ai fait parce que tout le monde est confus. 2e jeu, Good Die Despair.
Le speech est donc le même mais remplace Makoto par Hajime qui est tout aussi moyen mais a plus de sarcasme, juste il a oublié son super talent comme Kyoko et l'élève chanceux c'est ce mec bizarre. D'ailleurs je vais présenter vite fait les persos. Akane Owari désolé c'est juste Aoi qui a perdu son intelligence. Chiaki Nanami est très maligne mais aussi très fatiguée parce qu'elle joue probablement à League of Legends la nuit. Puis Uiko Kusurius est un mafieux mignon et il aime pas être mignon donc il insulte les mères de tout le monde. Gundam Tanaka est un shunibyo qui traite les animaux comme des démons. Yoko Sayonji c'est l'ultime connasse, faut dire les termes, elle écrase les fourmis pour s'amuser c'est une folle. Ibuki Myoda harle fort et surréagit tu trouveras pas plus extraverti. Kazuichi Soda a la personnalité type du meilleur ami et il aime Sonia à fond les ballons. Mahiru Kaoizumi est énervé. Nekomaru Nidai crois-le ou non est encore plus énervé parce qu'il est coach et a une chiasse permanente je blague pas. Nagito comme Aeda ne peut pas être décrit facilement disons qu'il croit en sa chance en ses camarades et en l'espoir plus que quiconque. Mikan Tsumiki pleure et s'excuse pour tout et est ultra maladroite. Peko Pekoyama est chill. Sonia Nevermind est une princesse d'un patelin perdu et prend tout et n'importe quoi pour une tradition étrangère. Teruteru Hanamura enfermez-le-moi celui-là. Comment ça Byakuya Togami est dans ce jeu? Pour l'histoire Hajime rentre dans sa nouvelle école qui est la même que dans le premier jeu et au lieu de s'évanouir est juste kidnappé avec les autres jusqu'à une île paradisiaque où la prof Monomi demande à tout le monde de devenir amis tout ça et leur file même un Tamagotchi pour une raison qui m'échappe encore. Hajime s'est endormi sur la plage pour une raison qui aussi m'échappe encore et Nagito vient le chercher en lui disant qu'il a déjà fait le tour de l'île et se porte volontaire pour le faire visiter. L'équipe décide d'aller se baigner. Mais Bam Monokuma arrive pour annoncer les règles du Kiin Game qu'on connaît déjà et... Mais t'inquiète comme Monokuma Monomi revient à l'infini, et Monokuma déclare que c'est elle qui a volé les souvenirs de tout le monde parce qu'elle cache son jeu. Je suis sûr que tu vois la ressemblance de thématique avec le premier jeu mais c'est fait exprès pour te prendre par surprise parce que ce jeu est le maître du foreshadowing. À la suite de cet événement les persos flippent et personne ne veut être tué. Dans un élan de bogossitude Byakuya se porte volontaire pour être le leader et promet que tant qu'il sera en vie personne ne mourra. Et pour détendre l'atmosphère il organise une petite fête qui se passe bien même si Fuyuhiko refuse de venir. Enfin ça va jusqu'à qu'il ait une coupure de courant. La première enquête du jeu commence avec Nagito comme poteau, avec des side quests style Gundam a perdu sa boucle d'oreille et cherche sous le bâtiment et il découvre un passage souterrain en dessous de là où il y a eu la fête et une note est trouvée dans la chambre de Byakuya disant qu'un meurtre allait arriver. Je vais passer direct au conseil de classe qui effectivement est devenu très métal dans ce jeu. La discussion va s'ouvrir sur l'arme du meurtre, comment est-ce que ça a pu se passer aussi vite pendant la coupure de courant, comment est-ce que tout le monde a agi et où ils étaient positionnés sur les photos prises par Mahiru par rapport à la table car Byakuya a dû être tué sous la table comme il y avait un tas de trucs là-dessous dont un couteau caché sous la table avec de l'adhésif qui brille dans le noir mis là par le tueur avant la fête. Les gens là présents ne sont plus suspects et la personne qui a aidé à organiser la fête, tirée au sort à la courte paille, devrait être la suspecte, et c'est Nagito. Who cares? Let's just give up already. There are no clues that lead to the killer anyway. Not a single one. That's wrong. I think... Did you say something? Donc ouais par rapport au positionnement de Nagito et au fait qu'il ait été choisi d'Archance pour mettre en place la fête, il est suspecté d'être le tueur, mais celui-ci dit que les ultimes ne devraient pas se douter les uns des autres car ils sont symboles d'espoir et c'est mieux de tous mourir en se faisant confiance et en étant amis que d'essayer de trouver qui est le tueur et de ne pas se faire confiance, ce qui est très fou à dire et personne n'est d'accord avec lui forcément. The Ultimates are working together to combat the despair of their friend's death! How wonderful! How beautiful it is! Let's cut to the chase. You're correct. It was my doing all along.
Du coup Nagito pète un câble et avoue que c'est bien lui qui voulait tuer Byakuya. Mais Mikan, qui est l'ultime infirmière, partage que la blessure qui l'a tué ne correspond pas au couteau et plutôt à une lame très fine et longue. Au final, c'est ce qui était caché dans la viande et le meurtre s'est passé sous le plancher à Teru qui s'occupait de la cuisine. Nagito était celui qui voulait commettre un meurtre mais il a glissé et c'est Teru qui a tué quelqu'un au final. He was extra cautious about a murder occurring that night. Because of a threatening letter he received, he decided to throw a party so he could monitor us. But at that time, the trap set by a certain someone was already in motion. He plugged 3 irons into the outlets in the storage room, which nearly capped the power usage. Since the windows in the old building were covered, the blackout plunged the dining hall into total darkness. But when that happened, Byakuya took out a specific item that he brought in his case. It's the night vision goggles. Byakuya was so concerned about a murder occurring that he brought a variety of security equipment with him. Put on his night vision goggles. Byakuya witnessed a certain someone. He saw Nagito guiding himself with the desk lamp's power cord so he could get under the table. Everything up to that point was all part of Nagito's plan. The killer probably already knew about Nagito's plan, so they knew a blackout was coming. That's why the killer prepared all the items they would need to commit their crime in the dark beforehand. They needed a light source, which was provided by the portable stove in the kitchen. They needed a weapon, too. This had also been hidden in the kitchen beforehand. The long iron skewer used in the churrasco dish. The killer hid that inside that meat with the bone in it. Then, guided by the light, the killer headed toward the storage room. That's right, a tablecloth to block the blood splatter. With this, the killer finished their preparations and snuck under the floorboards through the secret passage. The floor in the dining hall is full of gaps, so there's no way they could have safely held a light source. But thanks to the glowing mark they painted earlier, the killer was able to get beneath the table. Under the table, Byakuya found the knife that had been hidden there. The killer lurking beneath the floorboard stabbed straight up with the iron skewer. The killer had been waiting in the dark for the moment when the glowing paint began to move. After they murdered Byakuya, the killer purposefully shouted from beneath the floorboards to make it seem like they were still in the dining hall. They came out from underneath the floorboards and rushed back to the kitchen. And then, after hiding the murder weapon in the kitchen, they rejoined the group as if nothing had happened. One person who would have been able to commit this crime. Especially if that person is someone who'd think of an unexpected way to hide a weapon inside food. Isn't that right, Teru Hanamura? That's what happened. How about it? Did I get anything wrong? Let's give it everything we've got! It's punishment time! Mama! Teru a tué parce qu'il voulait revoir sa mère mais personne ne l'aime donc Osef et Nagito laissent savoir qu'il est prêt volontiers à mourir pour aider les Ultimates, et si quelqu'un veut le tuer ou a besoin d'aider pour un meurtre le tueur peut lui en parler autour d'un thé et organiser tout ça il est chaud.
Tout le monde comprend que ce mec est trop bizarre et il est enfermé dans un placard enchaîné et quelqu'un vient lui apporter de quoi manger de temps à autre. Le pire c'est qu'il a l'air de grave kiffer. En ref, une nouvelle zone est débloquée, Akane se bat avec Nekomaru pour le fun, Hyoko puis parce qu'elle n'arrive pas à enlever son kimono seule donc elle ne sait pas laver et Mahiru se porte volontaire pour l'aider donc elles deviennent vite très proches. Hajime trouve une porte et derrière ce serait le monde de dehors avec la guerre et tout ça mais il refuse d'y croire. Aussi comme Sakura dans le premier jeu il y a une traître parmi les élèves. Et Monokuma présente le premier motif pour tuer qui est un jeu vidéo de non-fiction, qui a un lien avec quelqu'un de la classe donc c'est dirigé vers certaines personnes uniquement. Hajime y joue parce qu'il est curieux et c'est très stylé, ça parle de lycéennes qui trouvent un cadavre et prennent des photos sans contacter la police donc il y a du drama et chaque fille représente un personnage de la classe style la fille qu'on joue est Mikan et elle est la boniche du groupe. Après Soda demande à Hajime de venir avec lui à la plage pour reluquer Sonia mais ça marche moyen et ils aperçoivent Hyoko partir en pleurant dehors. Quelques minutes plus tard, tout le monde est alerté qu'il y a eu un meurtre similaire à celui présent dans le jeu de Monokuma. Hajime fait l'investigation avec Akane et est en train de décéder quand il doit la porter pour voir comment a pu entrer le tueur. Je vais passer direct au tribunal. Pour ce conseil les personnages du jeu sont tous des vrais gens et la première étape grâce au crédit de fin du jeu est de connecter qui est qui. Et comme il y a deux personnes qui s'appellent Kuzuryu et qu'un perso du jeu est clairement Fuyuhiko, c'est de sa petite sœur morte dont on parle, qui a été tuée dans le jeu, et c'est aussi ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais tout ça ne sert à rien parce que la coupable est sûre d'être Ryoko car on l'a vu s'enfuir plus tôt et elle était amie avec Mahiru, sauf que non elle a été endormie par le tueur, qui est Peko car elle était capable avec son épée en bambou de s'échapper par la fenêtre de derrière et c'était la seule personne déjà mouillée quand ils sont allés à la plage, car elle s'est nettoyée du sang avec des bouteilles d'eau. Sauf encore que Sonia reconnaît le masque à côté du cadavre, c'est celui du serial killer Sparkling du Justice. I do not sully my hands to satisfy personal grudges. There is only one reason I kill. For the sake of protecting justice. Justice complete! The center of justice that is pierced by justice. The lead star of justice that shines in the night sky. That would be me. Sparkling justice! Now then, let's execute justice! What? What the fuck? Take a look! It's a killer! This again? And willing to become anybody to shower this world with justice! Donc tout le monde vote pour elle. Sauf que Hajime réalise que non ce n'était pas Sparkling du Justice car le serial killer est espagnol et Peko ne sait pas parler espagnol. Ça sonne très con mais ouais elle a laissé le masque pour faire croire que c'était elle mais ce n'est pas elle qui a tué car elle ne se considère pas comme une personne, et donc son maître, qui plot twist est Fuyuhiko, est celui qui lui a ordonné de tuer donc c'est lui le tueur. Mais Monokuma dit que cette logique est stupide et Fuyuhiko ne gagne pas car Peko est celle qui a tué physiquement donc voilà c'était très compliqué. The incident began this morning when Mahiru spoke to Hyoko. Mahiru most likely played Twilight Syndrome Murder Case, the video game provided to us as the motive. She probably wanted to discuss it with someone else who also appeared in the game as a character. However, someone else overheard their exchange. They sent fake letters to both Mahiru and Hyoko. The letter Mahiru received told her to come to the beach house at 2:30 p.m. And the letter Hyoko received told her to come to the beach house at exactly 2 p.m. By providing different times, the killer was able to lure them to the beach house separately. Hyoko totally trusted that letter and was drugged into unconsciousness by the killer lying in wait. After putting Hyoko to sleep, the killer immediately hid her inside the closet so they could frame her as the killer later. Mahiru arrived at the beach house. Approaching her from behind, the killer struck the defenseless Mahiru with the metal bat that was left at the scene of the crime. The bat was brought down onto the back of Mahiru's head. According to Mikan's autopsy, Mahiru died instantly, so she probably never knew who killed her. With that, the killer achieved their goal of killing Mahiru and began to tamper with the crime scene. They dragged Mahiru's body so that it blocked the door leading to the road. Also, the mask found at the scene of the crime was something the killer personally left. However, by moving Mahiru's body, the killer got blood splatter on her.
Plus, the shower room had no water because it was out of order. The killer used something else to wash the blood off their body. They used plastic water bottles that were inside the beach house refrigerator. After the killer washed off the blood, they hid in a specific spot inside the closet Hiyoko was in. Killer hid inside the surfboard case that they had already emptied beforehand. After some time had passed, the sleeping drug used on Hiyoko wore off. I can imagine how badly Hiyoko must have panicked when she came out of the closet. From the shock and panic of being considered a murder suspect, Hiyoko fled from the beach house. After Hiyoko left, the killer finally came out and placed a gummy that they brought with them to shift our suspicion toward Hiyoko. They couldn't risk leaving their footprints in the sand, so they escaped the beach house using a different route. The small window in the shower room. The killer took the bamboo sword out of its bag, tied the bag to the sword's handle, and used the sword as a step stool to reach the small window, while holding the sword bag in their hand. And so the killer left the beach house and appeared before us as if nothing had happened. Their wet hair and swimsuit didn't dry right away. There also weren't any towels at the beach house, but when the killer met up with us, they said they had been swimming for a while as an excuse. Isn't that right, Peko Pekoyama? I see. What of it? Donc Peko voulait se faire attraper, mais tout au long du conseil, Fuyuhiko faisait tout pour sauver Peko en contredisant les autres et impuissant en vue du résultat, il refuse de laisser Peko mourir parce qu'il ne l'a jamais vu comme un objet ou une arme et il l'aimait simplement. C'est à ce moment que Peko le réalise elle aussi mais est forcée d'aller à l'exécution. Ainsi Fuyuhiko est le seul personnage de la franchise à s'interposer dans une exécution, et Monokuma envoie le camion qui a écrasé Céleste pour l'emmener à l'infirmerie pendant un moment. Plus tard un mémorial est mis en place pour se rappeler des gens morts jusque-là et c'est un peu maudit mais l'intention est là. Comme d'hab on visite une nouvelle partie de l'île, il y a notamment un cinéma dont les films sont d'après Nagito très chiants, et une salle de concert qui est très vite utilisée par Ibuki. Ibuki chante quelques autres titres puis on va voir comment va Fuyuhiko qui va ok et le lendemain il vient s'excuser pour avoir insulté les mères de tout le cast en se poignardant le ventre comme c'est un truc de Yakuza apparemment et il retourne aussitôt à l'hôpital mais en rêve c'est un ami maintenant, parce qu'il voulait pas vraiment tuer quelqu'un c'était plus Peko qui voulait le sortir de là contre sa volonté à lui. Ibuki et Nagito attrapent mystérieusement la maladie du désespoir qui se transmet avec les insectaskip. Je trouve pas ce point très nécessaire à l'histoire mais Mikan s'occupe des patients et vient dormir avec Hajime aussi. Et si comme lui tu te demandes pourquoi elle fait ça, c'est parce que durant tout le jeu jusque-là elle parle de comment elle est habituée à être victimisée, harcelée à l'école et par sa famille, et elle n'est pas habituée à être bien traitée. Elle dit même préférer être maltraitée qu'ignorée parce que ça montre qu'elle est inutile, et elle aime être infirmière pour être utile aussi. Hajime est le seul à bien la traiter sur l'île. Sinon Hajime était en train de rêver de sa backstory où il se sent isolé des autres mais on verra ça plus tard, car dans la journée via un écran il assiste au suicide de quelqu'un et court jusque dans la salle de concert pour l'arrêter.
On peut cocher la case du double meurtre pour ce jeu-ci et directement passer au conseil parce que je n'ai rien à ajouter, juste Nagito est soigné, Ibuki est soigné aussi. Après beaucoup de théories, il est déduit que Ibuki ne s'est pas suicidé mais a été étranglé, et c'est si évident que Mikan devient suspecte car elle a menti en disant que la cause de la mort était bien le suicide, et c'est aussi elle qui s'occupait des patients depuis un moment. Ah, so in the end, you're all just a bunch of bullies, huh? Justifying your actions with fancy words. Making excuses for why it's not really your fault. Everyone always treats me like that. Always. It's all her fault. She's the one with the problem. I'm done with that! You hear me? I'm done! Hey, Mika! It's not fair. It's not fair. 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 Why won't you forgive me? You'd forgive yourself right away. What did I do? Why won't anybody forgive me? That's totally crazy. I didn't do anything wrong. Why does everybody always hate me? Please, just forgive me already! Did you kill Hiyoko and Ibuki? Forgive me! Huh? I was wrong. Wrong. No, that's not it at all. That's not it? I mean, it's impossible. Ding! I totally remember now. Why does everybody always hate me? You should just forgive me already! Nikon, it's already over. Please, just admit it already. In the end, at least let me believe in you. Je trouve ce moment très triste personnellement. Mikan est peut-être dans mon top 3 des meilleurs personnages de ce jeu parce qu'elle est si bien écrite pour faire ressentir de la pitié aux joueurs et prendre de court car elle est prise pour une victime et pas une meurtrière au départ. C'est très fort gâché par le fan service qui d'après le créateur de la franchise était plus de la comédie, mais je n'ai jamais vu de streamer rire de ces scènes. The key to this incident is the surveillance camera video that only I saw. The incoming signal light on the surveillance monitor was blinking ahead of the scheduled time. When I switched on the monitor, what appeared on screen was and a bag on their head about to hang themselves right at that moment. That surveillance camera unit was designed for two-way communication with the hospital and the music video. So I immediately headed over there. But that was the killer's trap. In truth, that video was recorded in a different place. The killer brought the music venue camera the night before and made their preparations in advance. Then, they filmed that video in the hospital conference room. By doing so, they tried to make me think the incident was happening in real time. And in fact, the crime had already been committed by them. The person in the footage wearing the bag was actually the killer acting as a fake. I didn't know that, so I went to the music video and found the hanged body. Seeing the body before me, I panicked and rushed out of there to get the rest of you guys. But that was also part of the killer's trap. After cleaning the conference room, the killer was likely watching the music venue from outside. And, as if they were switching places with me, they went inside the music venue and began working on their last trick. First, the killer peeled off the wallpaper covering one of the stage pillars, revealing Hyoko's body. When I first arrived and saw the hanged body, I didn't notice anything strange about that pillar. I didn't expect it to be slightly larger from the wallpaper, or have Hyoko's body hidden inside. Next, the killer destroyed the surveillance camera that was used in the conference room. After destroying it, they mixed it with what was left of the surveillance monitor found at the crime scene. With that, the killer finished tampering with the crime scene and met up with Fuyuhiko. They helped us force open the music venue door, despite the fact that they personally sealed it. And they made us discover not just Ibuki's body, but Hyoko's suddenly present body as well. This crime was orchestrated by you, wasn't it? This feeling of despair!
Pour son exécution j'ai mis 2 versions, la première sexualise beaucoup Mikan donc tu peux passer à la deuxième qui est fan-made car tout le monde est d'accord pour dire que Mikan mérite mieux, même si c'est ironique. Forgive me, the one who is going to die with the hope of finally seeing you. Pour expliquer la présence de Junko, c'est plus exploré dans l'anime mais Junko manipulait Mikan en lui donnant de l'amour. Mikan est canoniquement bi et les autres pensaient que Mikan avait la maladie du désespoir mais elle voulait juste rendre l'appareil à Junko en tuant quelqu'un. Et il y a des détails très perturbants. Un détail que j'aime beaucoup est que Hyoko a traité Mikan de pute à maintes reprises et pour se venger Mikan a retourné son kimono à la manière des prostituées. Pour reprendre le cours du jeu, une nouvelle zone est débloquée, et je dois dire que le chapitre 4 est celui que j'aime le moins pour plusieurs raisons, dont la première est qu'il se retrouve dans une boîte magique avec des murs motifs fruits dégueulasses du début à la fin. Et j'ai oublié de le dire parce que j'en ai rien à battre mais Nekomaru a tenté de battre Monokuma et est presque mort donc ils l'ont mis dans un mecha. Il y a un monde où on aurait pu avoir Mecha Mukuro mais vas-y. Donc dans cette espèce de parc d'attractions il y a plein de jeux dont un escape game qui est peut-être la meilleure partie parce que le reste me fait vomir. Oh c'est une parodie de Disneyland. Jolie statue de Sakura au fait. Et les élèves découvrent que oui il y a eu d'autres gens dans leur situation dont Byakuya qui plot twist n'était dans ce jeu pas le vrai Byakuya mais l'ultime imposteur dont on ne connaît littéralement pas le nom, c'est pour ça qu'il était beaucoup plus gentil que le vrai Byakuya lol. Ces dettes il venait de sortir d'hôpital. Tu connais, on cherche qui est le coupable c'est long, j'espère que ça se voit pas trop que ce chapitre me saoule. Malheureusement le conseil c'est pareil mais écoute je fais un résumé approximatif et tout ça gratuitement je fais ce que je veux c'est ce mec le coupable. First, they destroyed the contact elevator. This separated Nagito and the others in Strawberry House from our group in Grape House. Next, they lured Nekomaru out by himself by turning back all the clocks in the funhouse by 2 hours. Additionally, in order to secure an alibi, the killer went to the Strawberry House lounge and set the wall clock's alarm to 5:30 a.m. On the morning of the incident, Nekomaru woke up and headed over to Great Tower for a specific reason. There, Fuyuhiko, who was at the lounge by coincidence, witnessed Nekomaru. According to Fuyuhiko's testimony, that was around 5 a.m., but by that point, the killer had already messed with our perception of time. In actuality, Fuyuhiko witnessed Nekomaru at 7 a.m.
That's also the same time Monokuma Tai Chi begins. Nekomaru went to Great Tower to participate in that. Because the contact elevator was broken, Nekomaru was unable to go to Great Tower. So he decided to try going to Strawberry Tower, but the killer was waiting for him there. With the power of hamsters, they were able to press the good night button on the back of Nekomaru's neck. This forced him to enter sleep mode, rendering him immobile. First, they set the alarm in Nekomaru's chest to 7:30 a.m. so he'd wake up. Then they tied him up with a metal wire, tied the tip of the wire into a loop, and hung it on the doorknob. And Nekomaru's body was still inside, dangling upside down in midair from the wire, and placed a hammer on the floor to look like the weapon, then wrapped a chain around the back door. This was done to make us falsely believe we couldn't enter the tower from Strawberry Hall. But something unexpected happened. Fuyuhiko, who saw Nekomaru earlier, was still at the lounge. The killer couldn't return to their room, and with no options available, time ran out. The lounge's wall clock alarm started ringing at 5:30. Well, actually 7:30. When the wall clock's alarm rang, that was also the same time Nekomaru was waking up. He woke up while he was still hanging upside down, so he couldn't help but sway his body powerfully. Nekomaru fell from the 4th floor all the way to the 1st floor. He crashed into the pillar, which decapitated him on impact, and died. The killer is someone who wouldn't have heard the alarm if they were in the deluxe room. They also wouldn't have been able to return to their guest room, because Fuyuhiko was at the lounge. C'est quand même une exécution très triste en sachant que Gundam voulait simplement partir pour pouvoir nourrir ses hamsters. Le cliffhanger de ce chapitre est que Nagito sait comment trouver l'élève infiltré parmi eux et Monokuma dit qu'il ressemble beaucoup à Makoto, même si à part le fait qu'ils partagent le même doubleur je ne vois pas trop en quoi ils se ressemblent, je doute que Makoto serait tenté de faire péter ses amis. J'ai rien dit. Mais oui c'est ce que Nagito fait. Il prévient tout le monde qu'il a placé une bombe sur l'île pour pousser le traître à se dévoiler avant que 2 jours ne passent sinon tout le monde va mourir. Ça cherche la bombe dans la nouvelle zone jusqu'à que... In this case. The person who actually arranged this incident was the victim, Nagito Komaeda. He kept a specific item inside his cottage that he needed for his plan. Monokuma's special poison. Nagito swapped the contents of a fire grenade he took from the plushie factory break room with that poison. When he did that, a specific item was left as evidence, the blue aluminum seal on the grenade. Nagito finished making the poisoned fire grenade, took it with him to the factory, and put it back with the rest of the grenades in the break room. The next morning, Nagito appeared before us and declared that he hid a bomb somewhere. While we were looking for the bomb, that's when Nagito headed over to the goods warehouse. In order to set up a fire, Nagito arranged the Monokuma panels in a line going from the door to the curtain and placed an oil lighter in front of it. Then he tied his arms and legs at the back of the warehouse with rope. However,
He burnt off the rope on his right arm beforehand. In doing so, he made sure that only his right hand was free, while his remaining arm and legs were tied up. As he gripped the tip of the rope hanging over the ceiling girder with his left hand, he lay down face up, just beneath the dangling spear. First, he covered his mouth with duct tape, and after making sure he was unable to scream, he stabbed himself with the knife multiple times in his left arm and in both of his thighs. He propped the knife on the plushie and slammed his right hand onto the blade. He didn't just want us to think he was tied up. He also wanted us to think he'd been tortured. Through all this, Nagito never let go of the spear. His plan still wasn't over. In fact, it was just about to begin. Meanwhile, we finally arrived at the plushie factory and found Nagito's message. After seeing his message, we instantly made our way to the warehouse. But that was part of Nagito's plan. We opened the door to the warehouse, which inadvertently started the Monokuma panel domino effect. Panels fell one after another. Shocked by the sudden fire, we rushed to the factory's break room to obtain some fire-extinguishing grenades. We then aimed for the fire's origin point, which was the curtain. It never occurred to us that one of those grenades was the poisoned grenade that Nagito had prepared. The poison sank to the floor, instantly vaporizing due to the intense heat, and spread everywhere. The poison gas quickly drifted to the curtain at the back of the warehouse, where Nagito was. There, Nagito inhaled the poison, and if it didn't instantly kill him, he certainly lost consciousness, which caused him to let go of the rope in his left hand, and the falling spear plunged into his stomach. This is all the information related to Nagito's plan. His true intention was to set one of us up as the killer. At this time, we still don't know who the killer is, because the killer wasn't aware they killed someone. In conclusion, the fact that we can't determine the killer's identity. Donc l'idée c'est que Nagito est tellement chanceux qu'il savait que la bouteille avec le poison serait prise par le traître qui qu'il soit, et comme c'est impossible pour les autres de deviner qui est cette personne, c'est le traître qui insiste et se dénonce. Who do you think it is, Hajime? Who do you think the Future Foundation sent to infiltrate your group as the traitor? Why? A traitor who's not allowed to think that they're different from everyone else. Why? A traitor who can only interact with everyone as a traitor. Why? Because that's the nature of their existence. They can only exist as a traitor. Seriously, why? Who do you think is the traitor? Hajime. It's... you? Aw, you totally guessed right. Just as expected. Yep, you're correct. Hey, Chiaki. Are you being serious right now? I wanted to protect everyone, no matter the cost. I want you to prove to them that I'm the traitor. What? What are you saying? Why do I have to do that? I can prove it or not. That's not the problem. Don't you understand? You may as well be asking me to kill you. There's no way I can do that. I'm very sorry, but this is the only way. So please. Just one last time, let me say something that makes me sound like a teacher. There's no need to be a hero. You don't have to force yourself just to make people acknowledge you. Even if people don't acknowledge you, you just have to be someone that you can be proud of. If you can learn to love yourself, that love will continue to support you for the rest of your life. Bye, everyone. It's okay. A shining future will always be waiting for you. It's true. It's absolutely true. 'Cause I know. Bye-bye. Please don't forget about your teacher.
Mon ami a été tué juste parce que Monokuma ne l'aime pas, j'ai oublié de mentionner ça. On arrive vers la fin du deuxième jeu, je trouve la mort de Chiaki dans l'anime encore pire que celle dans le jeu, peut-être parce que le format est plus court mais c'est pas une bonne chose. Les élèves restant en quête pour percer les mystères de l'école et Hajime découvre que la future Phonation est un groupe extérieur à l'école qui essaie de sauver les gens prisonniers sur l'île, et aussi un papier est trouvé avec une Yoko adulte. Hajime perd la boule et voit tout le monde encore en vie. Puis on voit un flashback de Nagito qui lui parle et révèle qu'il a amputé son propre bras pour coller celui du cadavre de Junko au sien car c'est fusionné avec le désespoir pour montrer que son espoir à lui est plus fort ou un truc comme ça. En réalité tout ce bazar et ces bugs arrivent car les personnages sont tous dans une simulation d'île paradisiaque, un jeu dans un jeu en soi. Ils apprennent ça grâce à un virus qui s'est installé dans le programme. Alter Ego est de retour et Makoto est capable de communiquer avec les gens coincés dans la simulation. Tout ce qui s'est passé depuis le début ne s'est pas réellement passé car tous les corps IRL sont dans une sorte de coma. Maintenant que toutes les pièces sont là, Tell me, Makoto Naegi, who are you? Who is he? Simply put, he's Makoto Naegi, who's known for being a cutie patootie. I'm not asking you. I'm asking you, insolent fool. un faux Makoto est ajouté pour brouiller les pistes mais Hajime le comprend vite. Percé à jour Monokuma se Super Saiyan en Junko Enoshima digitalisé. J'ai toujours pensé que Junko et William Afton avaient des choses en commun, les deux ne savent pas mourir et utilisent des moyens tellement farfelus. Donc là c'est du cinéma, on a genre un combat de boss où Junko balance toutes les infos dans la gueule des persos pour qu'ils refusent de détruire le programme. I know anything goes here, but this is clearly not fucking okay! You won't even get to experience the refreshing sensation of battling an enormous final boss. So fucking hopeless! Are you Junko Enoshima? Did you say Junko Enoshima? Isn't she dead? It's true. I did end up dying the last time. That's why I made my own AI program while I was still alive. And then someone uploaded me into this Neo World program. I got it! Don't press it! This is Junko's trap! That guy from earlier is back again! It's not again. This time, it's the real one. Makoto Naegi of the Future Foundation. Believe in them. I believe they will definitely come. That's not something you need to take your time saying. Believe. Try putting yourself in our shoes before you drag us into situations like this. Chiyoko! Byakuya! I knew you guys would come! We'd be better off leaving behind someone who jumps to conclusions without listening to our warnings. Oh well. Let's bring him out with lots of energy. It's Mr. Izuru Kamakura! Izuru Kamakura? If I recall, they were trying to protect their superior talent. They even called it mankind's hope, correct? However, that prodigious student ended up killing 13 student council members at Hope's Peak Academy.
Zuru Kamakura is very much alive. Isn't that right, Hajime? What? I am... what? Like I said, you're Izuru Kamakura. Huh? Alrighty? If you don't understand, I'll explain it to you till you do understand. You're Izuru Kamakura, you're Izuru Kamakura, you're Izuru Kamakura, you're Izuru Kamakura, you're... Izuru is that ultimate hope, right? But... That's right. Hajime is one of those reserve course dropouts and has no talent whatsoever. But the fact that he's really Izuru Kamakura makes all this much more hopeless. J'adore tellement le concept d'Izuru, le gars n'a rien, c'est juste une machine à tuer assez littéralement, mais avant c'était Hajime qui était toujours triste et marginalisé et maintenant il peut cesser complètement d'exister s'il accepte de laisser la fondation future détruire la simulation, c'est beaucoup de sacrifices. I have no talent at all. I was even betrayed by the academy I admired so much. I don't want to disappear. I'm not Izuru Kamakura. Who cares what will happen to the world? I don't want to sacrifice myself. It's not like I'll be appreciated anyway. There's no way we can beat Junko. It's the Future Foundation's fault. Not mine. I can't choose the future. See? If you just do it, things will turn out okay. You should even be able to create the future. Who cares what will happen to the world? I don't want to sacrifice myself. It's not like I'll be appreciated. There's no way we can beat Junko. I can't choose the future. Even so, No, that's wrong! I don't know what kind of future awaits us. But our futures are ours. I won't let anyone take them. It's not for anyone else's sake but my own. Don't tell me. Izuru? Hey, what the heck is going on? Is this a serious bug or something? I am not Izuru Kamakura. I am Hajime Hinata! This isn't a game. We can change the future as much as we want. Even if you talk big, if you leave here, you're just gonna forget everything. That goes for everyone else! We just have to press these two buttons at the same time, correct? When my body felt so heavy that I could not move. When I felt as though I was sinking into a deep black sea. The future we are going to create from this moment on. It is also the future that everyone has created, right? Then, there is no way we can stop now. There's no telling how this will play out. But I heard her voice. In fact, I think it was the first time she ever yelled at me. I can't stand on my own 2 feet if she keeps treating me like a damn kid. And I'm gonna choose this. There's someone strong worth fighting. I'll fight. It's just who I am, you know? If I don't have any place to go back to, I should at least protect this place no matter what. We believe in our future. That's what makes us different from you. We believe that if we try new things, even difficult things, that everything will turn out okay. We believe we can even create our own futures. What is this? Hajime, everyone, thank you. Au final ils le font, ils détruisent Junko et le monde virtuel, c'est un peu flou ce qui se passe après, mais même si je préfère le premier jeu, celui-ci a une fin bien meilleure et épique. Il y a moyen que ce soit ma fin préférée de tous les jeux. On a une petite scène à la fin des crédits où on peut voir la fondation future qui va devenir très importante dans le prochain jeu. Il aborde un tas de thèmes très sensibles surtout à propos des enfants et ça va dans tous les sens. Danganronpa a un peu du mal avec certains messages même si les intentions sont là. Mais avant de passer au prochain jeu, une petite pause pour dire que je n'en parle jamais mais il y a beaucoup de temps libre où on peut faire un gacha pour offrir des cadeaux aux persos et passer du temps avec eux. C'est souvent très stupide et pas forcément important à l'histoire mais tout est dispo sur YouTube. Dans le dernier jeu il y a le Love Hotel où c'est une fantaisie où le protagoniste est plongé dans une sorte de dimension parallèle où le personnage en face est amoureux de lui. Maintenant commençons le prochain jeu, Danganronpa Ultra Disper Girls. Déjà c'est un spin-off, c'est pas le troisième jeu à proprement parler même si c'est le cas.
parce que c'est un jeu de tir et la plupart des cinématiques sont soit en style animé soit 3D, donc c'est totalement différent des autres jeux et il n'y a pas la routine des tribunaux et meurtres journaliers, c'est une histoire à fil rouge. Donc ici on suit la petite sœur de Makoto dont on a vaguement entendu parler dans le premier jeu, et on a un peu plus de contexte sur ce qui se passe dans le monde réel qu'on n'a pas encore vu jusque-là. I am actually imprisoned inside this room. What's going on? Where's the elevator? Future Foundation 14th Division, Byakuya Togami. Donc Komaru était coincée pendant 1 an et demi dans son appart, aucune idée d'où sont les parents, et maintenant elle a un mégaphone qui envoie des ondes magnétiques pour tuer les Monokuma qui peuplent toute la planète et ça a plusieurs capacités qu'on débloque au fur et à mesure. La meilleure est celle qui fait danser les robots. What are these kids doing with that body? Hey, what are you doing? Be more serious. Citizens of Toa City, nice to meet you. We are the Warriors of Hope. We are the masters of Mr. Monokuma. This town, this dirty, lame, worthless, pathetic, good-for-nothing town that's nothing more than a penal colony for filthy criminals. It is on this site that we've decided to build a paradise of children, for children, by children. And therefore, all of you adults will no longer be needed. Goodbye! This town, this dirty, lame, worthless, pathetic, good-for-nothing town that's nothing more than a penal colony for filthy criminals. It is on this site that we've decided to build a paradise of children, for children, by children. And therefore, all of you adults will no longer be needed. Goodbye! Nos antagonistes sont des suiveurs de Junko et continuent son règne en tuant les adultes. Chacun d'entre eux vont devoir être affrontés, on va littéralement tuer des gamins de 10 ans dans cet opus. Komaru rejoint la Fondation Future qui confirme que le désespoir a touché toute la Terre depuis un moment et les crimes violents sont la norme à l'extérieur, mais pas de chance, les agents se font zigouiller et même l'hélicoptère est piloté par Monokuma, donc il crache et Komaru se fait kidnapper et ramener chez les méchants. Là elle se réveille et rencontre Nagito qui est donc le vrai Nagito avec la main de Junko sous son moufle. C'est devenu un esclave parce qu'il est encore mineur, donc ils ne vont pas le tuer, et c'est la même logique pour Komaru, donc elle est laissée tranquille. Ils l'ont juste ramené pour lui expliquer des banalités style ils sont tous les meilleurs dans un domaine avec les standards d'école primaire, l'un est fort en sport, en études, en art, en drama et en unification des gens, quoi que ça veuille dire. Ils partagent leur idée que tous les adultes sont des démons à détruire et Komaru leur demande d'arrêter, mais non, bizarrement, ils ne sont pas convaincus. Make any sense? It doesn't have to make any sense! That's all! If Monica wants it, it happens! That's how it is! Uh-oh. This is bad. Monica's mad. It's going to be all right, Monica. Please, don't get upset. It's all going according to plan. That's right. If Monica says it, then white is black, cats are dogs, and Oh, please don't get mad. We'll kill a lot of adults, see? So just smile. That's the last straw. As the leader, I'm gonna hunt you down. Comme Komaru a contrarié Monaka, ils la prennent pour cible à pourchasser histoire de s'amuser et vont essayer de la tuer comme s'ils jouaient à chat.
Il place un bracelet sur elle pour qu'elle ne puisse pas échapper. Toa City et la lâche dans la nature, puis Komaru rencontre Génocide Jack qui la sauve car elle cherche Byakuya qui cherchait Komaru. Toko refait surface et partage ses fantaisies qui reviennent beaucoup trop souvent avant d'affirmer qu'elle est son alliée et tout le jeu va se centrer sur ces deux personnages. You want me to tag along with you, right? Fine, I'll go with you. It's okay? There's no other choice. As a member of Future Foundation, it's my duty to protect you. Thank you so much, Toko. Hey, what are you doing? Thank you. From the bottom of my heart, just thank God I met Toko. God, just thank me directly. But are you sure about this? What about your search for Byakuya? There's no need for you to worry about that. I've been thinking up a plan. Le jeu se centre vraiment sur leurs interactions et entre les boss c'est que du combat, de l'exploration et vite fait des énigmes par les enfants avec des fois des petits événements comme là où elle rencontre le frère d'Aoi Asaina qui est bon en natation et propose vu qu'ils sont incapables de passer le pont à cause des bonds dans leurs poignets, de traverser à la nage mais il explose ses bêtes. Why is it so dark? I told you I'm afraid of the dark. It's okay. I'm telling you, it's not that dark. Too bright. What is this? Hey! You totally fell for it! You really thought you could have escaped, didn't you? But too bad! I totally saw that one coming! I'm the super duper hero of the Warriors of Hope! A little ultimate PE! Masaru Diamond! What the hell? What's with this dorky little brat? It's him. He's one of the kids who put the wristband on me. One of them? Don't treat me like some chump! I'm the leader of the Warriors of Hope! I'm not like those adults who call themselves leaders but hide like cowards. Excuse you, you dolt. You can't even say it right. There's no such thing as a Colosseum. What? It's pronounced Colosseum, which is an amphitheater made in ancient Rome. Acting all cool like that and not even knowing how to pronounce it. You really are a kid. I knew that! It was just a special hero joke! You are one-mouthy demon! The demons I've hunted down! I made a promise with the Warriors of Hope. I made a promise with Monica. If I'm gonna turn into a dirty, mean, ugly, smelly demon, I'd rather die as a kid. You see? You can hear it, right? Everyone loves me. They appreciate me. Because I'm their hero. If I hunt down every single demon, then nobody has to be afraid anymore. They won't have to be afraid of the violence and the pain. Won't have to. Afraid. I won't be afraid. I'm not scared at all! I don't have to be scared of the dark and the pain and the alcohol smell. Not anymore! Not anymore. Not anymore. No matter how much you beat me, I won't be afraid anymore. You hear me? Not going to be afraid. Huh? What is this? Yeah, that's weird. Damn it! Stop! 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 I said stop! I'm not scared
It finally listened to me. What should we do? We're going against a machine, so as long as you have that gun Master gave you, with this, we have a chance? We'll be fine. Probably. Why don't you sound sure? Go! Hero, robot, Mark, Guyver! Stuff all over these filthy demons! Ouais, Danganronpa aime beaucoup les mechas. Je déteste Junko et Monaka mais je compatis totalement avec les autres enfants. Masaru est d'ailleurs mon préféré et c'est le seul qui aimait vraiment ses amis en étant le premier à se battre. Les autres font un mémorial mais ils s'en battent les couilles 2 minutes après. Sauf Jataro qui s'en veut et est donc le prochain boss. Jataro partage que son visage est si répugnant que le voir peut te maudire et il a une estime de lui tapis sous terre comme Nagito. Il pense qu'il est s'il et qu'il devrait mourir mais c'est un effet placebo. Aussi il trouve un gentil Monokuma et il existe un méchant Monokuma du côté des vilains mais ils servent à grand chose. Le blanc guide les filles à un camp de réfugiés mais ils ne font que s'apitoyer sur leur sort. Komaru et Toko n'arrivent pas à convaincre le chef de les aider donc ils s'en vont et après avoir traversé plein de salles colorées bizarres qui ne devraient pas être dans aucune ville, on rencontre le père de Shiro. Thanks to you two girls, I'm finally starting to see hope. If the connection works well, I'm sure Future Foundation will come to us immediately. And when that happens, we're saved. We're finally saved. We should even be able to see our families again. It's gonna be all right. Just a little bit more. Let's keep it up Il aurait pu aider mais rip, passons au deuxième boss. I bet my head just got really twisted cause the doctor pulled too hard when I was born. And then my skin pores got all crushed and my hair got ripped and my face got pulled. And my ears are just barely sticking to my face like meatloaf thrown up onto a wall. And my lips are inside out, and my gums are dry and rotten and brown. And my nose is just a shriveled little lump of meat. No matter how much we're shunned, we're definitely not wrong.
That's the real truth. Because Big Sis Junko said so. Big Sis Junko? Sis Junko, the only one who loved me, the only one different than other people. Big Sis Junko, the one who gave us our sparkly hope. Those adults who took her away from us and said that she was the bad one. They're the filthy ones, they're the ugly ones, the disgusting ones! Bien sûr, Monaka en a rien à faire de la mort de son allié et a la flemme de faire un mémorial, puis pour rendre ça encore pire, quand Kotoko pose une question à Monaka, cette pétasse utilise un trigger word pour faire fondre en larmes Kotoko qui a été une victime sexuelle. I'll do anything, please! Just not that! How can they be so blind? Blind to their foolishness, ugliness, noxiousness, bad smell, boringness, to their own damnation. Even blind to the fact that they scarred Kotoko like this. It's okay. Monica won't be gentle. Demons are filthy, smelly, ugly chunks of meat, more worthless than dirt. And disgusting, filthy demons deserve a disgusting, filthy death. They should all choke on their own poop and suffocate! They should just hold it in and hold it and hold it until their intestines explode! Jeez, Kotoko, that's so gross. What are you guys doing? Et après ça, Komaru trouve l'ordi qu'il cherchait pour contacter la Fondation Future. We give up for now. Oh, this is Foundation. This is Future Foundation. Hello? Komaru? Toko aurait pu prévenir sa sœur qu'il était vivant mais faut bien du drama. Makoto informe Komaru de ce qu'il s'est passé dans le premier jeu puis vu que Askip Byakuya est prisonnier, Toko refuse que la Fondation Future vienne les sauver donc ils continuent leur galère pour aller sauver le gars toute seule et Toko menace même de tuer Komaru si Makoto vient, même si j'y crois pas. Ça se dispute. Elle retourne au camp secret sauf que c'est tout le monde est tué ou presque à cause d'elle donc elles se font enfermer et Toko se sent un peu gai de ne pas penser à Byakuya. Kotoko vient aider Komaru uniquement à s'échapper de nulle part mais c'est un piège et oui car elle commence à parler de comment elle a tué son père et franchement je ne lui en veux pas le moins du monde. En fait elle veut faire les mêmes choses qu'on lui a faites c'est-à-dire qu'elle va agresser sexuellement Komaru et c'est pas beau à regarder mais... If you are of use to me, I'll buy you ramen. I'll even add seaweed for you as a top. Hey, she ain't here. Now that's committing to a joke. Strange, though. Her scent's still here. Did she perhaps run away on her own? Is that like a GPS for Dekomaru's wristband? I see. This'll be good for tailing her. Anyway, you want me to chase after her, don't you? But why are you giving this splendid gift to an enemy like me?
Le génocide Jack arrive pour le combat de boss qui est sûrement le plus étrange que j'ai vu de ma vie. Hey, I ain't ugly. I'm just way below average. You're plenty ugly enough. Well, no shit. I'm not the adorbs type. More like a pretty girl. Why do you think so highly of yourself? You're the type of girl no one invites to a sleepover. Time! I thought he wouldn't come. I mean, right after we had that fight. Fight? What the hell are you talking about? I just want to save Master Byaku. I was so scared! What's this unexpected girl-on-girl development? And I said such horrible things, like that you don't have any friends. I'm sorry. I'm truly sorry, Toko. I have no right to accept that apology. Using what I've learned, I can take down the demons and make them suffer as much as I did. Not all adults are like that. There are good people who... Then why didn't anyone save me? If the world is so good, why didn't anyone help me escape? Well, doesn't matter. What I said just now, that wasn't how I really feel. That was acting. Anything but gentle. Please, no, stop with the gentle. What happened to her? This doesn't look like acting. I beg you, no more. Anything but gentle. Please kill me instead! Shut up! This time around, I am definitely going to get you to talk. Where is Master Byakuya? What are you doing to that child? How immature of you. No, I guess it is rather demonic in a way. Je suis contente que le jeu arrête de tuer des enfants. La Nagisa vient faire la morale et libérer Komaru pour qu'elle s'échappe de la ville, mais un gamin a cafeté. Ça me stresse qu'il se mette dans l'eau, c'est pas agréable. Monaka de son côté invoque Satan parce qu'on n'a pas assez de problèmes déjà et se prépare à éclater la gueule de Nagisa parce qu'elle croit qu'il l'a trahi, et ouais un peu, mais c'est pour avoir la paix. Maintenant on protège Nagisa et on apprend qu'il a été torturé par ses parents pour avoir de bonnes notes. C'est pas vraiment son talent d'être bon, c'est surtout qu'il était drogué et maltraité, donc il n'avait pas le choix. Nagisa laisse entendre que Nagito sait où est Byakuya et Nagito dit à Toko qu'il ne répondra pas à moins qu'elle tue Komaru, alors il y a un combat contre elle mais au final elle ne veut pas savoir et plante Nagito et il se passe des délires romantiques. Et tu connais Nagito, il a fait ça juste pour voir Génocide Jack lui donner de l'espoir en sauvant son amitié machin, et ça a marché ma foi, car maintenant elles sont officiellement amies. On finit avec un petit aperçu du prochain boss avec Monaka qui pardonne Nagisa de sa trahison. Mais elle l'agresse parce que c'est une petite ordure et même s'il est tabou elle continue de pousser le bouchon pour qu'il aille se battre. But Monica won't expect anything of you. What? From the very start, I never expected anything of you. That's why I kept the successor a secret. After all, you're just a weak little child. No one expects anything from you. I said get back! Maybe nobody ever expected anything of you in the first place. You probably just thought they did. Maybe it was all a misunderstanding. Don't come near me! Get back! Get back! Jeez, Monica!
so vulgar as usual. Monica loves how uncool and worthless you are, Nagisa. Monica loves you most in the whole wide world. J'y croyais pas mes yeux, elle recommence mon Dieu. Du côté de Komaru, elle donne un discours pour motiver les troupes à se révolter et finalement ils acceptent de se bouger et le chef de la ville accompagne les filles dans une base secrète. No, that's not what I was thinking at all. Especially not with you. I like him younger. As young as possible. Actually, can I leave now? Et on apprend tranquillement que ce mec est un pédophile puis la vie continue, sans parler que ce mec est le frère de Monaka donc voilà, on peut faire des liens. Ils font une mission d'infiltration pour détruire l'usine des Monokuma et se font repérer alors pauvre Nagisa vient les tuer avec son robot mais il se fait tuer avec son robot. Il y a une chance de le sauver mais ce connard Deiji dit que c'est pas la peine et ça se voit qu'il pète un câble quand il met la main sur le robot géant dans l'usine. Il s'appelle Big Bang Monokuma et il explose tout sur son passage et basiquement c'est la guerre. Tout le monde se tape dessus. Puis plein d'événements annexes plus tard on trouve la chambre de Monaka et Toko devient un peu plus gay chaque jour puis on arrive finalement au presque dernier boss du jeu. Monaka donne la manette qui désactive les Monokuma mais Komaru sent le piège et décide de ne pas désactiver car c'est ce que Monaka veut. Big brother, save Monica! Don't be an idiot! Who the hell's gonna save you? Big brother? Stop calling me that! You're not my sister! You're just the old man's mistake. I didn't want you around. I never thought of you as family. Why? Why are you being so mean? Monica's just a child. You're no child. You're a brat who never learned her place. And now it's biting you in the ass. It's over, Monica. I'm finishing this now. What are you doing? Hurry up and destroy it! End this nightmare already! Please stop! If you destroy that controller, all of Monica's hard work will be wasted! I won't be able to create the successor! I won't be able to inflict despair on the world! How crazy are you? Don't! You can't destroy it! This is some kind of trap! Destroy it! Destroy it, Komaru! Amazing! A big chorus of destroy, destroy, destroy! That's why I'm not afraid of these kids anymore. It's all thanks to you. You are hope itself to us. But if you still can't make up your mind, I'll just have to help you choose. Ow! Tell them what you've done. It all started when I was still attending the Hope's Peak Academy Elementary School. Monica did a little prank to convince the Warriors of Hope to commit suicide. Of course, Monica didn't intend to end her own life at all, but you all took it so seriously. And around then, Monica met Big Sis Junko with the most miraculous timing. The moment Monica saw her, Monica understood. Big Sis Junko is light itself that will shine down on Monica's boring little world. It's a miracle! Thank you, God! Elle raconte que comme la compagnie familiale contrôlait la ville et elle était douée en robotique, elle pouvait faire fabriquer des milliards de Monokuma pour Junko afin d'exécuter son plan pour elle et personne n'a rien fait pour empêcher ça parce que ça apportait de l'argent à la compagnie et elle a même fait du chantage à son père en disant que s'il la balançait elle ferait comme si c'était lui le responsable de la guerre vu que les robots viennent de sa compagnie. Monaka a tout planifié du début à la fin, elle savait que ses alliés allaient tous mourir et elle s'en foutait, elle a même prévu encore quelques rebondissements pour pousser Komaru à détruire la console. C'est révélé que si elle détruit la console la tête de tous les suiveurs avec les masques de Monokuma vont exploser et ça fera de Komaru une meurtrière et c'est encore pire vu qu'elle est la sœur de Makoto, et Monaka veut lui montrer qu'il n'y a aucun espoir en lui montrant les cadavres de ses parents qu'elle avait gardés dans une pièce pour l'occasion ce qui détruit Komaru. Le dilemme est que soit elle devient une meurtrière mais détruit le désespoir ou ne fait rien et la situation reste là. Même bien que tous les robots tueurs aient été détruits. Cette section est si longue on dirait la fin de Death Note. Now, will you
gonna just forget the fact that this bitch murdered your own parents? Shame on you. That's not fair! You said she was bluffing a minute ago! You can't think of them as children. They're not anymore. They're the ones who are demons. Destroy that controller and finish it! Kill them all! Not just for your sake, or your parents' sake, but for everyone who was murdered! It's fine. Komaru? If you want me to destroy it that much, I'll do it. I said hold on! Calm down and think carefully. Shut up! Who cares anymore? No matter what happens to adults, no matter what happens to children, no matter what happens to this town, no matter what happens to the world, I don't give a damn anymore! I don't give a damn! I knew from the beginning that you would fall into despair. That's right! It's the key to the room where Mr. Byakuya Togami is locked inside. Say, you want to trade this key for that controller? If you do, you can go home with Mr. Byakuya Togami. You're telling me to choose between Komaru and Master? Now it's your turn to make a choice. Fine then. Hand over Master's key. I knew you'd do it! Now, why don't you just hand me that controller? No, not gonna happen. Huh? Because I'm taking Komaru home with me as well. What the heck? That's just unreasonable. Enough already. Just hand over that controller! I'll crush it! I'll never hand it over! You want me to hurt you even more? Hurt? That means nothing to me. I'm sure you don't understand, since you have plenty of disposable friends, but I finally made a friend in Komaru, and I'm not going to hurt my friend, so I'll never hand it over. Shut up! In order to keep the kids under control and end this nightmare, this is the only way! No! You're the ones who are out of control! Ow! Let go! I won't let go! Hey, what are you guys doing? What? Huh? Komaru and I are not alone. As long as there are friends who help each other, there's no need to despair at all. I found it. I finally found hope. A hope to call my own. Right, Komaru? Yeah, me too! Hope lives on! No! Big Bang Monokuma is our hope. And now it's over. It's not over yet. Nothing's finished yet. It's just delaying the inevitable. The children are still brainwashed.
the adults still want revenge. In fact, they're even more angry now, having their hope killed like that. So nothing's changed! This isn't a happy ending or a sad one. This isn't hope or despair. Nothing has changed. So are you gonna kill Monica? Take a little revenge for yourself? It's just fun. If Monica is killed by Makoto Naegi's sister, that should be enough to spare. Give me the key to Byakuya's room. Huh? Hand it over. We're the same. If you can't do something on your own, all I have to do is help you. If I can't do something on my own, all you have to do is help me. Helping each other. That's the advantage of working together, right? Yeah. And just so you know, I won't comfort you or pity you. I'm not good at that stuff. Je sais pas si j'ai réussi à condenser pour qu'on comprenne ce qui se passe, mais avant le désespoir régnait et maintenant tout est normal. C'est plutôt réaliste comme fin. Ce n'est pas aussi joyeux que la fin des premiers jeux, mais c'est assez juste. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Byakuya va bien et vive Tokomaru. Une petite pause avant de passer au dernier jeu de la franchise. Vrai, je sais pas quoi mettre cette fois, alors voilà mon top 5 des persos préférés classés dans l'ordre pour chaque jeu. Maintenant on est prêt pour commencer Danganronpa V3 Kiin Harmony. Je vais commencer par introduire les nouveaux persos. Déjà on a Kaede Akamatsu qui est extraverti et honnête. Kibo est un robot qui se bat contre la robophobie et un gentil garçon. Kirumi Tojo est le package de la maid. Rentaro Amami le mystérieux dealer de weed. Shuichi Sayara essaie de supporter les gens bizarres autour de lui. Tsumugi Shirogane est une cosplayeuse qui fait que des refs à des animés, mais à Skip c'est plus flagrant en japonais. Gonta Gokuhara est un mix entre Goku et Tarzan, mais il kiffe les insectes. Tanko Sharashira est une féministe de l'extrême, elle déteste les hommes et est l'ultime super lesbienne. Kokichi Oma meilleure perso. Maki Harukawa est grincheuse. Korekyo Shinguji, ce gars aime l'occulte. Himiko Umeno dit que tout est de la magie premier degré, mais non vraiment pas. Inji Yonaga mange Dieu même au petit-déj. Ryoma Oshi sort de prison, laissez-le jouer au tennis. Miu Hiruma est l'inventrice ornie, je vais éviter ses clips. Kaito Momota très positif, très chill, je le déteste, et jeu et ses nouveaux Monokuma qui je le pense sont la pire partie du jeu. Mais sur une autre note, on commence l'histoire avec Kaede qui est notre protagoniste et elle a été enfermée dans un casier comme les autres apparemment, vu que Shuichi s'échappe aussi des casiers. Ils ne savent pas ce qui se passe et pensent qu'ils ont été kidnappés, alors ils cherchent à s'échapper mais se font pourchasser par plusieurs mechas jusqu'à qu'ils trouvent les autres, et les Monocubs avouent qu'ils ont oublié d'effacer leur mémoire, ils sont très cons. Ce sont les enfants de Monokuma et c'est juste pour les blagues qu'ils sont là. Une transformation de Magical Girl plus tard. Tout le monde devient beau gosse et ils les font oublier le petit incident pour recommencer tout bien, et ils se repassent la même chose sauf que maintenant tout est prêt pour le Kiin Game. D'abord Shuichi et Kaede font le tour pour faire connaissance avec les collègues et je me retiens de mettre des clips de toute la conversation avec Kokichi et Kibo. Les robots s'enrouillent pour savoir qui va annoncer que c'est un Kiin Game, puis le vrai boss qu'on aime et déteste arrive pour faire une référence à Dragon Ball et dire les règles que quelqu'un doit tuer pour s'échapper de l'école qui est sans issue, et il défonce ses enfants. Les persos trouvent un passage pour peut-être quitter l'endroit et c'est un mini-jeu style Infer Mario où tu ne peux pas gagner parce que tu contrôles un perso qui n'a qu'une vie et les autres te suivent et meurent. Mais au cas où c'est possible de réussir ce jeu, mais le jeu s'arrête juste parce que c'est pas le but mais ça donne un trophée et tout. Bref, ils ne réussissent pas et sont déprimés, alors ils visitent et trouvent un passage secret au pif et pensent que seule la personne derrière cet endroit connaît le passage, donc ils pensent piéger le mastermind. Puis Monokuma dit que si rien ne se passe les gens vont tous crever dans 2 jours parce qu'il n'y a pas le temps, il faudrait se bouger là. Kaede et Shuichi demandent vite à Miu de fabriquer un appareil photo qui s'active avec le mouvement pour capturer si quelqu'un passe par la porte secrète dans la bibliothèque. Shuichi raconte que c'est dur d'être détective et de faire face aux criminels car tous les criminels ne sont pas profondément mauvais, et Kaede le soutient et le remercie d'être là pour elle car elle a vraiment besoin d'un allié dans cette situation et lui dit d'avoir plus confiance en lui. Soudainement leur alarme pour la photo sonne et ils courent à la bibliothèque pour voir qui est allé ouvrir le passage secret. Monokuma est encore là, donc Rentaro n'était pas le mastermind. Je passe la recherche pour aller direct au tribunal. Kaede demande à Shuichi de croire en lui-même et d'aller jusqu'au bout même s'il doit faire un choix difficile. Foreshadowing. I'll defeat the mastermind and end this dumb killing game. I'll even use this class trial to do that. Wow, looks like you're determined to face even a cold, hard truth.
Then here it comes. The cold, hard truth. Huh? I already figured out who killed Rantaro. What? Cause if he's right, that would make this the fastest class trial to date! Yup. So, we all agree that the culprit knew about Kaede and Shuichi's trap, right? Oh shit! That's why they're not in any of the pictures. So who is it? It's you! What? Le premier problème est là et c'est suspicieux que Mew n'ait pas demandé ce que Kaede allait faire des caméras qu'elle a fabriquées, mais Kyo a vu Mew au moment du meurtre donc non. Ces deux-là se détestent pendant tout le jeu vraiment. How about you just keep your fucking mouth shut, you lying little abortion! That was really uncalled for. I only said that to find the culprit. You're so mean! Okay, I feel a lot better now. Cool your jets, kid. Ensuite il demande si Tsumugi aurait pu se cosplayer en quelqu'un d'autre mais le jeu a créé une maladie pour que quand elle s'habille en vrai gens elle attrape des boutons, ça s'appelle la cospox. C'est que le premier tribunal et c'est déjà le bordel, c'est fantastique. Il remarque que le flash était allumé sur l'une des photos pour que Rentaro aille éteindre l'appareil et se positionner sous la trajectoire de la boule. Strange? Your last few remarks carry more conviction than before. Do you know who the culprit is? Yep, I know. I've known for a long time. Long time? Because there was only one person able to set the flash on the camera. Isn't that right, Shuichi? No doubt about it. Well, this is as far as it goes. I couldn't do it. I couldn't get to the mastermind. I'm sorry, everyone. I'm sorry, Rantaro. I'm sorry, Shuichi. You stayed silent this whole time because you realized it already, right? But you can't do that. But I want my wish to. I'm giving it to you, Shuichi. From now on, you're going to carry on my wish. You're going to protect everyone. Kaede is the culprit. Kaede? Just kidding! When Rantaro was murdered, I was in the classroom with Shuichi, remember? Plus, I never met up with Rantaro. I never had a chance to kill him. Yes. No way Kaede could be culprit. No, I'm not joking around. Kaede definitely killed Rantaro. Shuichi explique comment pendant tout ce temps Kaede préparait son plan devant ses yeux et je vais glisser des réactions de streamers car c'est drôle, c'est l'un des meilleurs plot twists de la série. It's gotta be, right? No. No doubt about it. Oh my god! Are you freaking serious? Oh! Yes! Oh! Yes! Oh, but also, Shit! oh no. Who is it? Oh no! Wait, pick us. listen. Pick us. No doubt about it. Kaede is the culprit. Oh my god. Huh? What the crud? When did she get the ball? When did she... Okay, I knew it wasn't him. It's me. It's me. I'm the killer. No doubt about it. No! What? Wait. No. Well, this is as far as it goes. What? This is the truth of the case. Time limit added to this killing game triggered the crime. I had my own plan to find a mastermind, and someone offered to help me. There was a hidden door in the library that showed signs of use. We deduced that the mastermind would return there to let Monokuma out. All we needed were disposable cameras and a security sensor. But the culprit found something else, the shot put ball. On the day the time limit would expire, the day of the murder,
We searched the room for ideal locations to place the cameras. They began by removing the vent crate and laid it inside the air duct. They moved a pile of books on top of the bookcase, pretending to organize them. It appeared innocuous enough, but it was actually a path for the murder weapon. The culprit also tampered with a hidden camera linked to the security sensor. They used duct tape to keep the flash function on. After the cameras were set, the culprit and I climbed the stairs to the first floor classroom. We kept a lookout for the others and waited for the security sensor to go off. With about 1 hour remaining, the security receiver I was holding went off. I was in such a hurry, I left the culprit behind. After I had left, the culprit took the shot put ball out of their backpack and rolled it into the classroom vent. Rantaro had moved the bookcase, triggering the receiver. The modified camera took a picture of Rantaro. Rantaro noticed the flash and approached the bookcase to inspect the camera. I imagine seeing Rantaro's body, the culprit probably thought, the mastermind is dead, the game is over, now we can all go home. But their wish didn't come true, because Rantaro wasn't the mastermind. That's the truth behind your lies, Kaede Akamatsu, the ultimate pianist. Après la mort de Kaede, Shuichi retourne faire son deuil dans la salle de musique où elle a joué et promet de sortir de sa coquille. Ainsi le lendemain lorsque Kaito vient le chercher, il abandonne sa casquette et devient vraiment le protagoniste en révélant que pendant tout ce temps il cachait son aoge. Comme d'habitude, de nouvelles pièces sont ouvertes après l'exécution et elles sont basées sur les talents de tout le monde dont Kimiko prévoit avec le matériel de sa pièce de faire un spectacle de magie plus tard. Kaito propose à Shuichi de s'entraîner pour garder la pêche et la nuit. Les monocubs donnent des motifs pour tuer comme dans le premier jeu avec une petite vidéo, sauf qu'ils sont si nuls qu'ils donnent les mauvaises vidéos à tout le monde avec une exception. Kaito a le soutien de ses grands-parents pour devenir astronaute mais quelque chose leur est arrivé, mais sa Shuichi ne va pas le dire à Kaito. Kokichi dit à Gonta que tout le monde déteste les insectes et comme il les adore il explose et va chasser tout le monde puis le malentendu est dissipé. Ensuite le spectacle de magie arrive et quand on croit qu'il y a eu un accident avec Kimiko. Himiko ne se rend même pas compte du meurtre et on recommence à enquêter sur le tueur de Ryoma. If we want to find the liar, I suggest that the two suspects argue against each other. No more pointless deductions.
All we need is for them to fight for their lives. Let's first an argument that's totally not boring but super fun! Pendant le tribunal, Maki avoue qu'elle avait la vidéo de Ryoma et lui a parlé en privé, ce qui la rend suspecte, et Kaito a un pressentiment que le tueur n'est pas Maki ou Himiko juste parce qu'il le sent pas, et le pire c'est qu'il a raison. Shuichi suspecte Kirumi qui avoue être le prime minister et l'avoir fait pour rentrer chez elle et servir son pays. Oh? What's wrong, Kirumi? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Hey, what's wrong? Hey, 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 hey! Of course, it was all part of the act. Himiko's escape went perfectly. Truth, the crime began last night, around 8:55 p.m. While preparing for the show in the gym, the culprit had a chance to be alone. It was then that the culprit used a ladder to reach the piranha tank and removed the glass lid to put inside the tank. They used it as a partition to force the piranhas to one side of the tank. Next, the culprit took the rope from the stage wing in the gym and used the ladder once more, this time to climb up to the gym's window. They opened the window and tied one end of the rope to the window frame. The rope was then thrown out the window toward the pool. At nighttime, past midnight, the culprit asked Ryoma to meet at his lab. First, the culprit knocked Ryoma out, probably striking him from behind. Then, they put the handcuffs from the shower room on Ryoma's wrist and shoved his head into the sink filled with water. Ryoma should have woken up and struggled. The culprit anticipated his resistance, which is why Ryoma was handcuffed. Ryoma was dead, but the culprit's plan had only just begun. They removed the cable from the tennis net and hung it from the window facing the pool. And then, at the pool, they connected the wire and the rope from the gym window. The culprit pulled the cable, bringing up the rope. The gym and the lab windows were connected by a single rope. After making a hanger of sorts with another length of rope tied to the inner tube, he hung the inner tube on the rope connecting the windows. That's how the culprit created the ropeway that was used to move the body. The culprit got on the inner tube with Ryoma's body and slid toward the gym. With the height difference between the windows, they would have built up quite some speed. To avoid crashing through the window, the culprit used a brake. They used their own hand to grip the rope and slow down to cause significant rope burning. Had the culprit not been wearing gloves, but due to the friction, part of a glove tore off and dropped in the pool. Regardless, the culprit reached the window and put Ryoma's body into the piranha tank. The glass pane not only kept the piranhas and the body separated, it also kept the piranhas so close together, they concealed the body. After that, all the culprit had to do was untie the rope and the inner tube. One end of the rope came loose, and the inner tube dropped into the pool. They couldn't retrieve the evidence because of the rule against swimming at nighttime. And that's the whole story. Am I wrong, Kirumi Tojo? The ultimate maid? I have a duty and a responsibility. I must serve everyone and protect them. So I refuse to surrender. They won't forgive me if I do. I will survive! I have to escape! I won't die here! Hurry! I will live! I refuse to die in a hellhole like this! For my nation! For my people! Let's give it everything we've got! It's punishment time! I will not
Entre deux on a Maki, Kaito et Shuichi qui deviennent très proches. Pour d'autres raisons Miu et Kibo deviennent très proches mais c'est parce qu'elle est une inventrice et pense pouvoir améliorer Kibo en lui donnant genre une lampe torche dans les yeux, ce qui est respectable et il peut imprimer des trucs avec sa bouche aussi. Et c'est un détail dont j'ai pas envie de parler mais Monophanie et Mono Rouge, j'ai oublié son nom, ont fait un enfant. On visite la nouvelle zone et Angie veut faire un culte parce que la seule chose qui peut les sauver à Skip c'est son dieu et j'ai des preuves que non. Kyo propose d'utiliser un rituel occulte pour demander au fantôme d'Angie de nous dire qu'il a tué et ça demande beaucoup de préparation et une jolie chanson. Last, at long last. How many will there be by dawn? Will there be two or just one? Deuxième victime et peut-être une troisième pour la route après avoir enquêté sous le plancher. It's a lie! J'adore Kokichi, je commence à être fatiguée alors pour conclure Kyo les a tués pour offrir des sacrifices à sa grande sœur morte pour qu'elle ait des copines dans l'au-delà. Il a tué Tanko sous le plancher avec une lame Angie pareille et il voulait faire passer ça pour du surnaturel ou quelque chose. Et Himiko est très énervée tout le long du conseil parce qu'elle était très attachée à Tanko. That's not possible. I think you may have misunderstood. Apologize. Come on, apologize. 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 Come on. Apologize. 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 Oh! C'est chaud de se faire tuer et d'avoir son fantôme tué dans la même minute, mais legit Kyo est très louche comme mec, je l'aime que dans les mêmes. Today is his birthday? How was I supposed to know? Oh, I don't know. Have you thought of Facebook? Aussi sous son masque, il a du maquillage pour ressembler à sa sœur parce qu'il l'aime un peu trop. Gonta ramène Himiko et on apprend que Kaito a un cancer du poumon qui lui fait cracher du sang. Mais la vie continue du moins pour nous, alors allons dans un monde virtuel où personne ne va rien faire de meurtrier pour sûr. Il cherche une sortie ou un indice dans cette simulation et c'est montrer que tu ressens tout ce qui se passe et on apprend que quand tu meurs dedans tu meurs aussi en vrai. Mince, mais c'est pas grave parce que Kokichi et Shuichi font équipe cette fois pour la simple et bonne raison que Miu, qui s'y connaissait bien dans le monde virtuel, a utilisé ça à son avantage pour essayer de tuer Kokichi, mais même en étant une victime personne ne croit à ce que Kokichi a raconté tant que quelqu'un ne donne pas de preuves à sa place. At the start of the class trial, I remember you saying the handrail was made of bricks. Ooh, you so clumsy, girl! Gotta be more careful there, Himiko! Himiko really say that?
She totally said that! No, she didn't! Yes, she did. She did not! She did too! Then when? Tell me how long ago. In hours, minutes, and seconds. Sorry, but I'm going to believe Shuichi too. I wanted at least Gonta to believe me. What comes around goes around. That's what happens to liars like you. Why do you guys hate lies that much? There's only one truth, but endless possibilities for lies. You know, some of them are only white lies, or lies to be kind to people. If you deny all of that just because it's a lie, then that means you guys are just terrible at being lied to. Seriously, the worst! Isn't that where he met up with me? No, he didn't just meet her there. He probably... Okay, fine. I'll tell you if you want to know that badly. Consider this my revenge. You got some balls lying to me. I'm gonna take away your fun for pissing me off, Shuichi. I won't let you do any detective work, or deduction, or mystery solving, or anything. Oh? If I can't win this game, then I'll make it boring for everyone. That's my revenge. Well then, the culprit is Gonta. What? Huh? Wait! When did Gonta kill Mew? It's a lie! He didn't kill her! Kokichi's just lied! Now you're trying to pin things on Gonta? Do you really expect us to believe such an obvious lie? He's not... It's my turn now! Kokichi avoue que c'est lui qui a causé la mort de Mew en organisant un plan exécuté par Gonta comme elle prévoyait de le tuer, donc il l'a fait en premier et Gonta a étranglé Mew dans le monde virtuel avec le papier toilette et il a tout oublié dans le monde réel parce que les fils qui lient la mémoire et la conscience ont été inversés quand branchés à la console. To log in, you have to plug the memory and consciousness cords into the device. But the culprit had accidentally plugged their cords into the wrong ports. Because of this, a connection error occurred between the culprit's brain and their avatar. As a result, the culprit would forget everything that happened in the virtual world. Mew was the last to log in. She had modified the killing game simulator. After Mew confirmed we were all logged in, she took out the bottle of poison and placed it on Kokichi's seat. This was done to make it look like Kokichi was killed by poison when we returned. Reason Mew modified the simulator was to kill Kokichi in the virtual world, but make it look like he had died in the real world. Objects are unbreakable, your avatars use all 5 senses, but her explanation was intentionally false. She wanted us to misunderstand the world. However, one of us was able to see through her scheme. The very person Mew was trying to kill. Kokichi was going to use Mew's plan against her and plotted her murder. But Kokichi wouldn't do it himself. He used a patsy to be the culprit in this case. Eventually, we met up with Kokichi and crossed the river to the chapel. Mew had us split up to try to find some secret of the outside world. Mew told Maki that she was going to look around outside. Mew was headed for the wall that was on the side of the chapel. She passed through the wall and headed for the mansion to kill Kokichi. The wall was a special wall that Mew had added herself. This wall was programmed so that only objects could pass through, and Mew had changed her avatar settings from human to object. When she entered the mansion, she pulled out her cell phone. She didn't tell us that there was another way to log out, which forced that person to log out. It was Kaito who was on the roof at the time, the same roof where Kokichi and Mew were going to meet. She was making him look the most suspicious. Kokichi was waiting on the roof with a culprit, while Mew was distracted by Kokichi. The culprit snuck up and used the toilet paper from the mansion's bathroom to strangle Mew. Mew's avatar was strangled to death, and the shock killed Mew in the real world. In a panic, the culprit tossed the toilet paper somewhere nearby. Without that one little mistake, we might never have solved this case, because the culprit doesn't remember. This is the truth you've forgotten, Gonta Gokuhara, the ultimate entomologist. Tout ça est arrivé parce que Gonta a confondu 2 films et que voulez-vous, il a été élevé par des loups.
Et il reste moins 15 heures de jeu, a résumé Ura. Kokichi parle mal de Gonta alors Kaito essaie de lui filer un pain mais il se prend une châtaigne et Kokichi la lance que Kaito a l'air mourant donc drama Ars qu'il a raison mais Kaito l'a dit à personne et commence à cracher du sang partout. Kokichi a également un plan qu'il prépare depuis le début pour mettre fin au Killing Game et je l'ai pas mentionné mais tout ce temps on avait des updates d'un caillou dans la cour qui avait des écriteaux mystérieux rajoutés dessus à chaque fois c'est Kokichi qui troll. Il se ramène plus tard avec une bombe et menace que la règle du Killing Game c'est qu'il ne reste que 2 élèves à la fin pour s'affronter donc il laisse choisir la personne qui veut survivre avec lui sauf que personne ne veut se retrouver seul avec lui comme survivant et c'est ce qu'il avait prédit qui se passerait c'était juste une blague. Son vrai plan c'est qu'avec ses marteaux construits par Mew il pourrait détruire les mechas de Monokuma et s'enfuir, aussi la bombe ne tue que les robots. Maki ne fait pas confiance à Kokichi et manque de l'étrangler. Le pire c'est que c'est pas la première fois, elle l'a aussi chopé parce qu'elle ne voulait pas avouer qu'elle était l'ultime assassin, et il l'a balancé. Ça se calme et tout le monde retourne faire le mini-jeu pour rejoindre la porte de sortie qui mène à l'extérieur mais en y arrivant grâce au marteau cette fois, et ils découvrent que tout est détruit dehors comme dans tous les autres jeux donc ils sont dégoûtés sauf Kokichi qui se fout de leur gueule. Mais dehors c'est pas juste le désespoir et la destruction, c'est révélé que les 16 élèves de l'école étaient littéralement les seuls élèves restant sur Terre car l'académie les a protégés avec le bouclier géant autour du terrain. Je skip quelques infos parce que c'est vraiment compliqué mais en gros c'est ça. Puis Kokichi révèle qu'il est le mastermind et contrôle toute l'école dont les robots. Kaito pense résoudre la situation en cassant les robots avec les marteaux mais c'est désactivé et Kokichi le capture avant de partir. La situation est confuse mais Shuichi ne perd pas espoir car il a promis à ses amis et les autres suivent. Je vais en venir au but parce que le prochain conseil me déprime voilà mais dans la prochaine scène on ne sait pas qui est là-dessous et le but est de trouver. Exisal? Why isn't Exisal here? Whoops, my bad. Seems like I gave you guys a scare, huh? Kaito? There's a lot going on, so I just hid in an exisal and kind of dozed off. That's why I'm so late. Anyway, what's going on, guys? Oh, hold on. Then the one that died wasn't Kaito. Stupid! That was just a lie! You guys thought I died? I would never! No way! Kokichi? I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. Is that really you, Kokichi? That's right, Cracker Jack. Locked in the bathroom, the culprit had asked Himiko to bring them a disassembled crossbow from Maki's lab. The culprit was going to use the crossbow to challenge Kokichi to a fight. While Kokichi was checking up on them, the culprit ambushed him with the crossbow. But the culprit didn't intend to kill Kokichi. They just wanted to disable him. That's why the culprit aimed for Kokichi's right arm while they were fighting. Something happened that caught them both off guard. The shutter of the hangar opened, and an exisal stepped inside. Kokichi was definitely not expecting an exisal to interrupt them. Aki leaped out of the cockpit and shot Kokichi with her crossbow. The arrow hit Kokichi right in the back. The tip was covered in a lethal poison from my lab. The poison kills slowly. It seems as if Maki wanted Kokichi to confess before he died. To keep Maki from becoming the Blackened, the culprit used their body to shield Kokichi. Maki remembered that there was an antidote in my lab and immediately ran off to get it. Soon killed them both. But in that desperate situation, Kokichi thought up a clever lie. He incorporated this unforeseen event into his plan to help him win the killing game, help him defeat Monokuma. That was Kokichi's true objective. It's why he claimed to be the mastermind. Thinking fast, Kokichi closed the shutter so that Maki could not re-enter the hangar. He returned with the antidote. She couldn't get back inside the hangar. She went around to the hangar bathroom and passed the antidote through the window. After the culprit was given the antidote,
Kokichi immediately snatched it. Kokichi drank down all of the antidote, while the culprit and Maki watched in horror. He had only pretended to drink the antidote. Kokichi's plan was to use an electrobomb to knock out Monokuma's surveillance cameras. That was why he commissioned Mew to make the bombs in the first place. After detonating an electrobomb, Kokichi coerced the culprit into drinking the antidote. In exchange for the antidote, Kokichi asked the culprit to cooperate with his plan. As the culprit owed him for saving their life, they agreed to Kokichi's request. After fabricating the scene in the bathroom, the culprit dragged Kokichi to the hydraulic press. All caught on tape for us to see. Kokichi pressed the force stop button and the camera's pause button simultaneously. The two then switched places and also switched roles. The would-be victim became our culprit and started up the press and camera. Kokichi had saved the culprit's life because his trick required their cooperation. He wanted to win the killing game, even if it meant dying himself. And the whole thing was caught on video. It obfuscated the cause of death, making the case that much more difficult to solve. This was all part of Kokichi's plan to create a murder not even Monokuma could figure out. Finally, they climbed inside of an exisal to hide and waited with bated breath. They're trying to deceive Monokuma in order to defeat the true mastermind. It's you, isn't it? Kaito Momota, the ultimate astronaut. Maintenant ma journée est fichue mais l'important c'est de retenir que comme Nagito, Kokichi a fait de terribles choses pour de très bonnes raisons, et plus tard en ayant accès à sa chambre on se rend vraiment compte qu'il s'est cassé la tête pour trouver un plan qui débouche à ce résultat. Et j'adore sa tête de cheval. Aussi il est le chef d'un groupe de farceurs pas de criminels, c'est super. Allez c'est l'heure de casser la gueule de Kaito. Il y a une vraie ambiance de mort, il reste plus de gens que ça d'habitude, c'est vraiment la S. En plus les enfants de Monokuma et lui reviennent et tu connais la routine pour le dernier conseil, on cherche qui est le mastermind et on commence par chercher qui est Rentaro parce qu'on n'a jamais su son super talent et avec les indices qu'on a on trouve que c'est l'ultime aventurier ou l'ultime survivant parce qu'il a déjà gagné un killing game avant l'actuel. Et c'est parce que Danganronpa V3 veut dire la version 53 en chiffres romains. Ce n'est pas le troisième jeu, il y en a eu une chier sans qu'on le sache. Aussi on apprend que le meurtre de Kaede allait rater mais le mastermind était là et a saboté le coup pour que Kaede soit exécuté quand même. On refait vraiment le premier tribunal à nouveau. Il y a une grande conversation et Tsumugi est la seule qui n'avait pas d'alibi pendant le meurtre de Rentaro, donc on conclut que... Tsumugi, please just say something. If you don't defend yourself... It's Junko Enoshima! 'Cause it's always been her. Even if it's boring or repetitive, she's always the mastermind, isn't she? Junko Enoshima is dead. She's not part of this killing game. Yeah, that's gotta be it. 'Cause Junko Enoshima is... Junko Enoshima is...
Junko Enoshima is... Junko Enoshima is... Junko Enoshima is... Junko Enoshima is what? Okay, time for a commercial break. No, it isn't! See? We're a good comedy group, too! So please, don't... Cause Junko Enoshima is... Right the fuck here! The diva of despair takes the stage once more. Junko Enoshima, the 53rd. So who the hell are you? I'm me, no one else. What am I doing? I'm just cosplaying. Cosplaying? Yeah, this is just cosplay. It's not just normal cosplay, because I can perfectly replicate the character. Check it out! Even my voice sounds exactly the same. Is Junko Enoshima also? Yeah, it's my cosplay. I can perfectly reproduce a number of characters and actually become them! This is the talent of the ultimate cosplayer. Characters? She cosplay as students of Hope's Peak Academy. Tsumugi est capable de cosplayer les personnages des autres jeux parce qu'ils ne sont pas réels et Danganronpa est littéralement une série télévisée avec une production et des acteurs qui eux deviennent des personnages. Et pour cette saison, des gens ordinaires ont accepté de participer à l'émission avec des personnalités, souvenirs et talents entièrement fabriqués et ils étaient quelqu'un d'autre complètement avant de postuler. Donc là c'est différent des autres jeux où tout était quand même dans une certaine réalité voire dans la réalité pure et dure, là c'est juste une franchise commerciale qui n'arrive pas à s'arrêter. The audience certainly agrees with me. Isn't that right, you guys? We've all been watching this killing game transpire. Of course, those you see here are only a fraction of our total viewers. Just like Shuichi said, this was all arranged because people want to see it. The outside world is peace itself. There's no despair or wars, and people in this peaceful world are straight up crazy for this killing game! Why would a peaceful world need a game like... It's because the world is so peaceful that this killing game is necessary! It is so very peaceful. And so, it is so very boring. Created this ultimate real fiction, so Danganronpa could fulfill that need. This is the truth of this killing game! Isn't it the ultimate real fiction? Danganronpa! Can't you tell? It's the title of the current Danganronpa you guys are doing. A testament to the unquenchable thirst this blood-soaked world has for Danganronpa. C'est révélé que Kibo est ce qui relie le jeu et la réalité, il a une sorte de voix intérieure qui vient des fans par son antenne sur sa tête. Vu que Shuichi, Maki et Himiko refusent de jouer le jeu jusqu'au bout, ils rejettent à la fois l'espoir et le désespoir imposés par le public et brisent la logique même de l'émission. Car sans verdict exploitable, on ne peut pas conclure le jeu normalement. C'est un peu ce qui se passe dans Ultra Despair Girl où la décision est de garder les choses neutres pour avoir un équilibre.
voilà comment ça se conclut. À la fin les 3 survivants, me demandent pas comment, sortent de l'école où il y a en vérité bien le monde normal, où tout est tranquille, et ils peuvent reprendre une vie ordinaire. Je vais pas te mentir, c'est la fin que j'aime le moins après l'avoir revu comme ça, parce que c'est tellement méta, ça casse un peu tout le reste. Le premier jeu est mon préféré parce que tout est une découverte, on ne s'attend pas à ce que à la fin Junko soit un personnage important. Si ça t'ennuie pas, je vais terminer la vidéo avec quelques fun facts dans le désordre. Déjà il existe un jeu spin-off Danganronpa S Ultimate Summer Camp qui est un crossover où tous les persos interagissent entre eux à la plage, ça permet beaucoup d'interactions. Un nouveau jeu Danganronpa 2x2 arrive en 2026 et c'est une réécriture du deuxième jeu et les fans font plein de prédictions sur les changements, ils ont sans doute choisi ce jeu parce que rien n'est réel de toute façon. La déta du premier jeu s'appelle Distrust avec Sayaka et Léon comme premier perso créé et c'est pour ça qu'ils les ont tués. Dans toutes les démos du jeu, c'est toujours Hiro qui est tué à la place de la vraie victime pour ne pas gâcher la surprise. Il y a eu tellement de tentatives de fangame qu'ils sont appelés les fangans. Et les seuls terminés à cette heure sont Danganronpa Another 1 et 2 qui sont assez gore de ce que j'ai vu et Danganronpa Lapse. Il y a plusieurs mangas avec des histoires annexes, Kyoko et Byakuya ont leur propre série pour en apprendre plus sur eux. Il existe aussi Danganronpa 0 qui explique l'origine de la machine qui efface la mémoire utilisée dans les jeux. Basiquement celui qui fabrique cet appareil est Yasuke qui est l'ami d'enfance de Junko et il l'utilise sur elle pour qu'elle devienne amnésique et s'infiltre dans l'école sous une autre identité, celle de Ryoko Otonashi. Et secrètement Yasuke essaie de faire en sorte que Junko ne retrouve pas la mémoire. Très important, Céleste a un chat qui s'appelle Grand Bois Chéri Ludenberg et est encore en vie. Danganronpa veut dire boulette réfutation pour dire qu'on contre des arguments. Tugami est le surnom donné par les fans à l'ultime imposteur déguisé en Byakuya. Hajime imite ses camarades. Peut-être parce qu'il est Izuru qui copie les talents et il partage 9 poses avec Nagito. Pregame Shuichi est appelé Kagehara car il a l'air d'un fou quand on voit son ancien lui et pourtant c'est très vite fait mais il est dans plein de fanart et fanfic. Le gang de Mondo s'appelle Crazy Diamond et son frère s'appelle Daya, ça fait Diamondo. Tous les persos ou presque ont un design d'état et certains persos ont été totalement refaits à la dernière minute. Il y a pas mal de scènes secrètes. Ces jeux mobiles existent. Cette chanson fanmade existe. Kodaka, le créateur de la franchise, a écrit pas mal de jeux dont récemment ceux-là qui ont le même style que Danganronpa au niveau artistique. Voici les personnages les plus populaires au Japon. Il y a ces compilations tristes des derniers mots des persos avant leur mort, et la plus touchante selon moi c'est celle où Rentaro part aller pisser pour ne jamais revenir. Pour les relations romantiques officielles on a Kyoko et Makoto dans le canon, Sakura et Kenshiro, ils auraient sûrement fini ensemble s'ils avaient survécu donc Peko et Fuyuhiko, Maki et Kaito, il y avait un truc entre Sonia et Gundam, et possiblement Shuichi et Kaede. Pour les relations à sens unique on a Toko et Byakuya, fausse Junko et Yasuke, Nagito s'est confessé à Hajime mais il était pas chaud et devient le perso avec le plus de blagues homo autour de lui. Aussi il y a Soda et Sonia, Tenko et Himiko et finalement Kokichi s'est confessé à Shuichi qui ne savait pas s'il devait le prendre sérieusement ou non mais montre qu'il a envie d'aller vers lui des fois. Même si avec le scénario c'est très chaud de développer quoi que ce soit parce que résumé de Danganronpa, tout le monde ou presque crève clap aux survivants.